Assalamu alaikum everyone and welcome. Please take a moment to find your seats and get comfortable. My name is Zunaira Imran and I'm your host tonight. How are we feeling? Good. Alhamdulillah. Let's get settled down and I'd like to remind everyone of some basic house rules just before we start. Obviously, everyone is expected to stay in their seats throughout the duration of the event and to put their phones on silent. We would also really appreciate if you don't block anyone's view in favor of recording the session. Don't worry, we've got cameras everywhere. You're not going to miss a thing. Just sit back, relax, and worry about simple things like what's going on stage. This event today is a collaboration between Project Sirat and Sabeel-e-Mustafa Foundation. Now, before this event can start, we'd like to bless it with the name of Allah subhanahu wa ta'ala. For that, I'd like to call Sahil Adeem up for a tilawat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. That was an amazing tilawat. And right before we start, let's again renew our intentions. We're here today to seek knowledge for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. We're here today to seek beneficial knowledge. And as we all know, every time someone sits here and every second we spend listening to Sahil Adeem talk about what benefits us as a Muslim ummah, we gain reward for it. So just renew your intention so that everything you gain from today will be a reward. Also, let's take a moment to pray for our brothers and sisters in Palestine and in Afghanistan. Everyone is going through hardship today. Everyone is going through a test. And Allah has given us that opportunity, this blessed opportunity to gather in the hall today and seek knowledge. Let's raise our hands in dua as well, because the Muslim ummah is one. When one part hurts, everyone hurts. Alright. Firstly, I would like to thank our sponsors for tonight. We've got quite a few today. DLW Accountants, Broad Safe Security, Al Rahim Butchery, Amna Zishan,
Remedio's actually got a few gift baskets going on. They've given us 5 gift baskets as part of their sponsorship. OZ Signs and Prints, and Juris Australia Lawyers. Thank you guys so much for supporting our event today. This really wouldn't be possible without you. Now, I would like to invite President of Sabeel-e-Mustafa Foundation, Rakshanda Zaman. She's going to introduce us to the foundation and tell us about our recent projects. Alright, I'm too short, so I'll just stand here. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome everyone. Thank you so much, first of all, to the Project Sirat for giving us the opportunity, Sabeel-e-Mustafa Foundation, to host this event in Sydney. I just want to make clear, this is not a charity event, but as a foundation, we would like to take the opportunity to introduce the work we are doing as a foundation in Australia and in Pakistan. We have a small video, I think that can do the justice and sum up in about 4 minutes about our work we have been doing, how it was founded. In the vibrant city of Karachi, Pakistan, a group of compassionate individuals came together on the 12th of Rabi al-Awwal 2018. Their vision was to enact positive change in the world, inspired by the teachings of the Prophet Muhammad ﷺ. Thus, the charity Sabeel-e-Mustafa was born. Sabeel-e-Mustafa is more than just a charity. It's a beacon of hope, a testament to the transformative power of collective compassion. Through meticulously prepared ration packs and innovative solar-powered water wells, we address fundamental needs in underserved communities. सबील-ए-मुस्तफ़ा फाउंडेशन है, उनकी जानिब से हर महीने राशन इनके यहाँ पहुँच जाएगा और हम कोऑर्डिनेशन का फरीज़ा सबील-ए-मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फाउंडेशन है, उसकी जानिब से हर महीने के राशन का भी इनके घर इंशाल्लाह राशन भी पहुँचा दिया जाएगा। जज़ाकल्लाह। Our philosophy places great importance on preserving the dignity of those we assist. We maintain a respectful veil, allowing recipients to maintain their sense of pride and self-worth. The Sabeel-e-Mustafa Dastarkhan is a remarkable initiative. It provides not only nourishment, but also a sense of belonging to the marginalized residents of Arangi Town, Asia's largest slum area. Here, we go beyond mere sustenance, offering a diverse range of high-quality dishes, serving a taste of dignity and care. Our programs extend far beyond immediate needs. Sabeel-e-Mustafa encompasses various pillars. सबील-ए-मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाउंडेशन की टीम इस वक्त खुले समंदर के अंदर है और हमारा सफ़र केमाड़ी से शुरू होकर इस वक्त हम हैं भिट की जानिब। Sabeel-e-Ilm, empowering minds through education. Sabeel-e-Ration, ensuring access to nutritious meals. Sabeel-e-Rozgar, fostering job opportunities and vocational training. Sabeel-e-Ab, providing sustainable access to clean water. Sabeel-e-Shifa, operating Karachi's sole clinic, offering pharmacy medicines directly from the facility. Sabeel-e-Sabzi, enabling students to sell high-quality produce at affordable rates. And finally, the Flood Project, extending vital support during national disasters. Our work in education and vocational training is particularly impactful. Through the Khadija Qazi Ali School, we are not just imparting knowledge, we are nurturing aspirations and paving pathways to a brighter future for countless students. During Ramadan, we stand by families who have no breadwinners, providing them with a month's worth of essential supplies. Additionally, our monthly medicine distribution ensures that no one goes without necessary health care. Our Back to School campaign is an open invitation for everyone to contribute. With just $1 a day, you can sponsor a child's education, covering all the essentials needed for a successful academic journey. For just $1, you can provide a student with a nutritious meal, and with a weekly investment of $31, you can furnish them with a complete school pack, equipping them for a year's worth of learning and growth. We're not just supporting individuals, we're creating change makers. Our pilot projects, along with our business partners, offer vocational training, jobs, and even essential tools like laptops to deserving families, igniting a cycle of self-sufficiency and empowerment. Our work doesn't stop at Karachi. We're present in Balochistan, KPK, and we mobilize during floods, providing clothing, shelter, and most importantly, a glimmer of hope. सबील-ए-मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाउंडेशन कराची से पहुँचे मस्तून की वादियों तक, हम उमर डोर तक आए। यहाँ पर हमने तकरीबन 1000 लोगों के दरमियान गैस सिलेंडर्स और उसके साथ गर्म कपड़े, जो कि ऑस्ट्रेलिया से सबील-ए-मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाउंडेशन
की टीम ने 6 कंटेनर्स की शक्ल में हम तक सामान पहुंचा था। जग नंबर 7 है सांगड़ का, जो तकरीबन 500 घरानों पर मुश्तमिल है और यहाँ पर तकरीबन 12,000 नफूस की आबादी है। मेरे दाएं तरफ पानी, मेरे बाएं तरफ पानी, सामने पानी है। अपने सफ़र पर गामज़न है, जिसके लिए सबील-ए-मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाउंडेशन ऑस्ट्रेलिया ने बाकायदा वो सामान ज़िंदगी भेजा कि जिन लोगों की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए हम इस वक्त आलम में मौजूद हैं। मेरे चारों तरफ आप अगर देखें तो चारों तरफ यहाँ पर बर्फ़ है। With registered charters in Australia, UK and Canada, as well as non-registered chapters in the USA and Turkey, Sabeel-e-Mustafa's reach spans continents, illustrating the universality of our mission. Today, we invite you to be a part of this transformative journey. Your support, no matter how small, holds the power to change lives. Together, we can be the catalyst for a world of positive change. Thank you so much for giving us attention for this time. Just like would like to iterate, we've got a group of directors, including me, Mr. Imran Shahid, Hira Rashid, and Sobia Wasim. We are a registered charity in Australia with a DGR status, thanks to DLW accountants, which means that everything above $2 you give is a tax refundable depending on the conditions. As you have seen, Sayyid Namanul Haq was the person who's the founder. He belongs to Karachi, and we got to register last year. We are a young foundation here in Australia. We also work in Australia for the homeless, for food run and stuff. We work with Brothers in Need, and we work with Pakistani international students who come here. We work with the ladies who are looking for the job. We help them sending their resumes. So there are a lot of things. If you like to volunteer, it doesn't involve any money for the work here in Australia. It's just everyone is a volunteer to provide these facilities. Thank you so much. I'll pass my mic to Zunaira for the further thanks, and we won't be few minutes more than between you and Sahil, inshallah. This tour across Australia is being organised by Project Sirat. Now you might be asking, what's Project Sirat? We don't have a video for that, unfortunately, but we can tell you it's a new organisation focusing on the Muslim youth. We wish Saima and Project Sirat the best of luck in the future. Now I'll hand over the mic to Imran Shahid, Director of Sabeel-e-Mustafa Foundation. Thank you so much for having me. Assalamu alaikum and welcome everyone. I'm very thankful to all of our volunteers who have helped us run this show from day one. Without you guys, it would be really hard for us to arrange all of that. So as you can see, names of all of our volunteers up over there: Shakib, Usama, Amir, Zain, Badr Bhai, Tagreed, Mustafa, Mariam, Kamran Bhai, and one and only Utba Ali Imran, my son. Please give up a big hand for all of our volunteers. Thank you very much. All right, I think it has been too long, and I would like to welcome Sahil Adeem onto the stage and start the show. Ladies and gentlemen, Sahil Adeem. So let's just begin slowly and then take off. Anyone who's going to miss after 20 minutes is not going to catch up. So caution, whoever you know is on the way, tell them to hurry up. I guarantee you, after 20 minutes, when you're going to catch some altitude, they're not going to be able to catch up. Okay? Just a little caution. So tell me if I am audible. Everyone can hear me? Even though I don't think I need this, it's not an overkill, right? It's needed? Okay. Yeah, I've been to 2 doctors since I've landed in Australia, since the health. So please bear with me while I slow down. I'm usually very loud.
So let's just begin with you guys. Okay. Anyway, who's the guy who was forced to come here? Okay, there you go. Yeah. Awesome. Yeah. What's your name, sir? What's your name? Ammar, with an Ain. Yeah, focus on the Ain. Okay? Yeah, because that's the key word here. Ammar. So, Ammar, how old are you? 13. 13? Yeah, I have a little problem with the local accent, okay? Yeah, I have literally no IQ of the English you guys speak. Literally. I came out of the airport and this girl says, looks at me and says, Uba! And I looked at her and it's okay, maybe it's an Aboriginal word. How can I know? And then I stare at her and she said, Uba! And I said, I'm sorry, is that a sound you're making or a... And she said, do you need an Uber? And I looked up and it was like, Uber. So no, I'm sorry. I do not need an Uber. But I apologize for being so simple. And then she said, no worries, Mike. We know you guys are just a little dumb when it comes to understanding our English. So let's just, who's controlling this? Oh, I have to do this? Oh, it's all right. I'll do this. No, it's all right. It's going to be a little, technical today. It's not boring. I swear to you, it's not boring, but technical. So after this, you better have about 7 or 8 points higher in the IQ index, inshallah. So that's the first benefit. And that's not the prime benefit. The real benefit I want you all to take away is, can you turn these pictures off though? This is pretty narcissistic. I'm going to look at myself. Oh, you can't? These are all our sponsors in the middle who supported the event. So that's where we go. If you like to so you see in the middle the India, Sama. They're all. I don't think anyone's looking at the English. If you like, I can tell them all. No, it's all right. About an hour and a half ago, I was being injected by this certain chemical. I paused for a reason. It was dopamine. It was dopamine. Actually, it was cortisone. So, if he had to put a lot of steroid in me, I developed this new condition. My mother had it. It's called vertigo. Did not know he just diagnosed it. So he put this little chemical so that I can stand straight. Now, let's come to the point. Ammar. You have a microphone with you? Can you be loud enough so everybody can hear you? Yes. You understand me, what I'm saying? Okay. I have a weird way of pronouncing certain words. So if you don't understand, it's all right, just ask me. Who forced you to come here? My dad. How long did it take to force you? 5 minutes. It's the tip of the iceberg. Coach, how old are you? 13? 13. So it took 13 years and 5 minutes. Okay. It's not just 5 minutes. So what did he say? What did he say? Well, he said it's a once in a lifetime opportunity, so I have to come. Really? Yes. You know what it means? Define any other once in a lifetime opportunity. At 13 in Sydney, let's see how a boy thinks. Think of anything. Once in a lifetime opportunity. Meeting a big scholar. Say what now? Meeting a big scholar. Meeting a big... Okay. Oh yeah, that would be. This is not. That would be. Okay. That would be. Yeah. Why?
Because they don't normally come to Australia and they come for a bit of time, so you have to meet them while you have the chance. Okay, so assuming that they do come and now that you met them, what happens during that impact? What do you mean by impact? You're meeting this guy, the energy flowing through this scholar and you. How does that actually become a once-in-a-lifetime opportunity? It becomes a once-in-a-lifetime opportunity because you don't meet them a lot, so... What do you get out of it? That's what I'm like. Knowledge. Give an example of this word knowledge. I can't really... Yes, you can. I swear you can. It's true. Don't be hasty. No, think about it. You can. Before you come, you have a certain amount of knowledge, and then when you leave... Yeah, that's the difference of the knowledge, pre and post. Yes. What is knowledge? I can't explain that. I'll give you an example. Okay? You at 13 are so important right now, so important that I had to fly thousands of miles here so that I can talk to you. No, hold on, I haven't started yet. So that you can do what people my age couldn't for the purpose that we don't even know, which I'm going to talk to you about, so that you can start right now. You know what you have right now, which I don't? What? Time. Okay? Yes. Time. If I can tell you what the purpose is, you can use that time. If I don't tell you what the purpose is, you're going to listen to a lot of stuff. So many scholars here, and teachers, and professors, and sports people. I don't know what you got in Australia. They're not going to save that time. What is the biggest wasting of time done by us to our kids? You know what that is? Academically speaking. Think about it. How do we waste? Who can waste the most amount of time of a child? Okay, no, parents. What can waste the most amount? How potent can you get? What is that element? No, I'm not hearing it. Not hearing it. Keep saying it. Keep talking. No. Okay, no. Whoa. Hold on. Hold on. It's all right. Yeah, you're not getting close. It's all right. The word is fascination. Okay? Yes. Life without a purpose is driven every day by every human being with this energy of fascination. Okay? Yes. And you're going to get a million different types of fascinations. I guarantee that, inshallah, you're going to be living a long life. You're going to get different flavors and recipes of fascination. Someday, maybe, you're going to make fascinations of other people. That's what people on this side of the stage do. There are more than 1 million hours. Million hours every year spent by public speakers standing in these kind of stages around the world, talking to people like us right here, and no change happens. Literally, no change happens. Most of those million of hours go to waste right in the first 60 minutes of your departure from this hall, these kind of halls. If anything, most of those sessions actually lower the fascination and put you into depression. Because then you realize, oh my God, I wasted so much time. Because the only one thing common between you and me right now, all of us together, is this word Islam. That's the absolute commonality between us. Okay. Any non-Muslim in the house? Okay, so that's it. We are all connected to Islam. The problem is, this is not one of those sessions. And that's why I'm a little concerned as to when should I start and how should I start. There's going to be a build-up,
because if I don't put that build-up in, this is the best way to confuse people. What I'm about to unleash is the best way to confuse our kids. My contention is that most of the scholarship after the 1939 and 40, 50, I'm picking this date for a reason. Don't forget about why okay, 1929 to be on the academically correct side. Most of the scholarship went reactive and put a totally different spin on the way we all look at Islam. Now, all of you guys, I guarantee you, were not born then. So somebody taught you, it's very recent. In 1920, 1930, my grandfather was born. You know what I'm saying? So it's not that old. It's all right, let the kids scream, okay? That's actually music to a Muslim's ear when kids of this age. So don't be embarrassed. Let them be so. That is the future of you and me. Inshallah. So these kind of events should be attended with your kids. Okay? So most of the people that you are ever going to read or listen, but read. So no doctor goes through those journals which predate such an amazing discovery. We all know that, because it's useless. Now we know the Bible. But we as Muslims, and that's a smaller problem, by the way. The bigger problem is, let me just show you, it's not just my words so that you can actually start. Because I'm going to shift a lot of slides. You don't have to, I'm going to give you that slide. I'll tell you what's going to happen right after this session. So don't worry about this, even if you don't catch up on some words or any. Just focus on what I'm trying to say. I want to start with this guy. Noam Chomsky. Heard the name? Yeah. He's not supposedly a Jew, but he's not. Why I'm saying it for a reason. Noam Chomsky, and this is a quotation I actually heard myself during an interview, so it's not too, it's pretty recent. It's pretty recent. You know what ASD is, right? Okay. Autism. You know what autism is? Anybody who does not know what autism is? You know what an autistic person is? So that's ASD. Depends on how much that is, it's on the spectrum. Okay. So that's a disorder on the spectrum, which is autism. So that's what he's saying. Listen to this before we enter this session. Because that's pretty much the scope of it. That's the premise. This is my premise of coming here in Sydney. ASD in philosophy. Your autistic philosophers or philosophically autistic people is more of a problem in the world than your classic ASD neurology. Autism is a neurological issue. That's your medical disease. Okay? But being philosophically autistic is way bigger of a problem. Causing everyone to lose their identity and reliability. It should be reliability with anything right or wrong. Now, it's going to cause a little bit of a confusion. You know what, early on you're going to start with this. No, I'm not starting with this. I'm going to end with this. I'll tell you why I'm just starting this right now. So that you can see the premise. What is autism of philosophy? Well, simple. We start reading people who really don't know or didn't know any kind of problems that we were facing, but they were actually writing about right and wrong. Now, we cannot apply that right or wrong because we have a totally different set of problems. So the angle changes. Okay? And that's the heart of my session today. Because I, too, have been an immigrant, like all of you guys, literally not most, all of you guys. Okay? So I went to
a lot of dissonance. I was 2.5 when I entered America. 2.5. And by force, Zawlak, General Zawlak, exiled my father for writing, that revolt against the regime. So I grew up in where? Alaska. Heard the word Alaska? Yeah. This is as far from Alaska as we are right now. Sydney is the farthest point from Alaska. So I'm Ammar coming from the other literal corner of the planet. Literally. I was your age? Well, I was way younger. I grew up. Because he wrote, when the army guy comes in, he was nice enough to read the letter to my father, and he says, this is what Zawlak Sahab had written in Urdu. इसको वहां भेजो जहां इतनी दूर भेजो जिसके बाद ये करीब आना शुरू हो जाए. That after that point he starts to get nearer to Pakistan. So Anchorage, Alaska. So I was too young to go through, because that was the Alaskan life was for me, for my family. Not for my father, though. Not for my father. Not gonna go in personal details. I'm talking about you and me together. So, that's what I'm gonna talk about ASD philosophy. The autistic philosophy. Autistic philosophy is that, you know what autism is? Autism is when a human being cannot get all of the light in the spectrum. He misses out on some. I'm talking about intelligence, of course. That's light. So he does not know how to carry himself or respond or react to certain actions or events in front of him. And he goes numb or reacts differently than the typical human, neurotypical human being. That's what we call autism. I don't have to repeat myself so that you can understand what autistic philosophy is. So when the ideology or philosophy comes into an autistic person, philosophically autistic, he does not know how to comprehend it, and that's why we suffer from whatever we're suffering from emotionally at an Islamic level. Your classic symptoms are, ये आजमाइश है या सजा है? Everyone's asking this question. I get about 3,000 questions a week on a certain post that I keep 3,000 questions. Top question every single time. कैसे differentiate करें सर कि कोई trial चल रही है या punishment? You all asked this question, haven't you? You know this question is from a autistic Muslim. He can't tell. Same event, two different extremes. Either it's a trial, bringing us closer to Allah, or punishment. Now, whenever you're going to hear a scholar, you're going to say, if it brings you closer to Allah, it's a trial. If it brings you farther from Allah, it's a punishment. Well, I was thinking that I am farther from Allah, that's why this happened. Isn't this the a priori detail of this event? You see what I'm saying? Yes. So if it is the philosophy of the Quran says in Surah Baqarah that it is not upon us that as soon as a man commits a sin, we just tighten the knot and pull him towards us. No, we let it loose. We let it loose so that he can think and repent. The philosophy was totally different, but the application was exactly 180 degrees opposite. That's why when the morality, the gyroscope shivers, we cannot control one thing only. You know what that is? Our self-esteem. And if your self-esteem is loose, any Tom, Dick, and Harry is going to run over you no matter what. It's a relationship issue, job issue, career issue, immigration issue, friendship issue, parenting issue. Could be anything. Anyone is going to run over because you're a nobody.
And if it comes from the deepest installation, which is the belief in Allah Azza wa Jal, if it is from the deepest core, then there is no one's going to save you. Nobody. So, coming back to the analogy, I read the wrong medical journals and I'm performing surgery and I'm thinking, you know what? Allah ne likha hua hai jo marna tha to usi time mein marna tha. I'm the guy with the scalpel, reading the wrong journals and blaming Allah Azza wa Jalla. You know what? He had to die at the same time. It's predestination, buddy. No, it's your scalpel, buddy. It's your journal. It's your wrong interpretation of the whole ideology, and then you're performing surgery, left, right, and center. That's why any and every, person that we try to understand, and with an amazing intent. I have never seen a more vigor in the intent of any Muslim than a Desi Muslim. We go all in, especially in remote areas of, bache bhi le lo. Every Peer gets one child as a gift in Pakistan. Our intent is so amazing. We give because we believe. And it's not going to happen. Nothing's going to happen. So, what's the difference between this session and any other session? I'll tell you, we're going to do two different things. One, we are going to follow up. Most people don't. We're going to get you all in a group, whatever. Could be anything. Could be a WhatsApp group, could be anything. And then we're going to have reruns. I'm going to pick some volunteers. Of course, it's a redundant statement. Volunteers, I can't pick. So, some volunteers, at least 10, maybe 5, are going to connect Sydney through social media, and we're going to have live Zoom sessions so that we can keep everybody intact. I'll tell you on which ground. There are 4 grounds. This presentation comes with a problem statement, detailed diagnosis, and a solution. This is the solution. So your minds can be at total ease. The solution. This is the solution. Don't read it right now. We're going to finish with this. And then we're going to go through the journey. But before that, let's set the premise right. I'm not going to let Noam Chomsky dictate how I think, right? Especially during these times, even though he's one of the finest advocates of Gaza. Not the finest. Marvelous. God chooses who He wills. And Noam Chomsky is not the best. Please read people so that you can get a better IQ on how to deal with Gaza. Gaza is not suffering from Israel. Gaza is suffering from Zionism. Seriously? Gaza is suffering from Zionism. Muslims are suffering from Zionism. Okay? Jews are not. Jews have lesser Zionism. Muslims have a lot more Zionism. You know what Zionism is, right? Okay. Who said Zionism? See, that's how you silence everybody. Ammar, what is Zionism? No idea. That's the best answer. When you don't know the answer. The best answer, sir, I don't know the answer. Ammar, what is the problem of Gaza? Ammar, you just told me that you don't know what Zionism is. How can you do this to everybody? You know what? That's the best indicator of how we all think. That boy is the best, finest litmus test of what we believe in, what is Islam, what to do, what not to do, your basic rituals. Because you heard, you saw the crowd, you followed the paradigm. It's okay. That's the job of the child. But we're not children. This boy is going to go home free in the court of Allah Azza wa Jal. I'm not. You're not. Well, you're not too, because you're 13 now. Okay? You, me, Ali bin Abi Talib, and Umar bin Khattab are going to be asked the same questions. You, me, Ali bin Abi Talib, and Umar bin Khattab. You know these two guys? You sure? I believe you. Same questions.
Do you know what they did for those questions? You should read. That's job one. They did something to answer those questions. Same questions. What's your name? Some girl. Anybody? Right? Yes, ma'am. Samira. You, Fatima, Aisha, and Khadija. Same questions. Same questions. The delta is in front of us. And this current literature of Islam is such a placebo current literature, not all literature. Classic literature is awesome. I'll tell you the difference, how to differentiate. We pass on the parameters and the whole metrics of the current thumb literature is passing my lifestyle. We have a problem, very visible, isn't it? Some questionnaire is passing me every single day. Who wrote that questionnaire? Should be the first question. Because it is my personal subconscious biasness that I'm going to love every questionnaire from which I know all the answers to. It's common sense. It's okay. I love the test. Because why? Because I knew every answer. I hate the test because I didn't know anything. So we're going to follow through this session, inshallah. One person is going to take care of 30 people. 10 people are going to take care of 300. What are they going to do? I'll tell you what they're going to do. We're going to regurgitate the knowledge so that it seeps in really well. Give 10 level tasks at Sydney level, and I'm going to connect you at Melbourne level, and Perth level, and then we're going to connect Australia at Scandinavian level, and Scandinavia and Australia at American level, and this to the English, and then everybody. You get to know everybody who's doing what in terms of knowledge, sense, and skill. Knowledge, sense, and skill. And you're going to put a measure, and you'll see. If you can't measure, you cannot manage. So we'll give you the measure. Especially for Ammar's. For Ammar's. Because he's 13. If every one of us literally does not help Ammar, the kind of depth that we're swimming or drowning at right now, that man is not going to be able to save his child. That's the problem. Now let me unleash. So volunteers, right after the session, I can hold a 10-minute, 20-minute, even 30-minute session with the volunteers. I'll prep you, tell you what to do, how to connect Canberra and Melbourne and Perth. First, take care of Sydney. If you can't take care of your own house, how can you take care of everyone else? I know a little about India, but in Pakistan, women can't go to the masjid. It's like the Babylonian Jewish women cannot go to the synagogue, and Pakistani Muslim women cannot go to the masjid. There's only two countries. Okay? I mean, they read from Aisha bint Qais of when she was in the masjid, when she heard the hadith, or the other women, and so on. But they cannot go to the masjid now. That's a discussion of jurisprudence, so I'm not going to jump into that. Okay? There's a reason why Pakistani women don't go to the masjid, even though all are Hanafi women in the rest of the world, those who do. But of course, there's some precautions. The second thing I was worried about is in Pakistan, I hope you didn't bring it with you, the Maghrib is only for 10 minutes. That's the fastest the sun sets in Muslims. The rest of the planet, the sun sets at the same speed it rises. But for Muslims, the sun sets like gone. Maghrib is gone. Have you thought about this? So Maghrib is 90 minutes. Okay? In Pakistan, it's 10 minutes. In Islam, it's 90 minutes. Okay? So the same amount of time that the sun takes to rise, which means whatever the time for Fajr is, the exact same time has to be for Maghrib. Okay? Secondly, the Isha does not end at 12 o'clock. That's another thing. That's the first thing I hear in Pakistan is Isha, Baramaj, Isha gone. So people are praying Qaza for Isha at 12, 15. Don't do that. Okay?
That's what I'm saying. Different literature. Okay? I'm not talking about fiqh here today. I'm not going to talk about fatwa. I'm not even mufti. I have studied under a few muftis, which I can't even name, especially in Australia. Because this session will end right now. So what I'm saying, I know this is not my job. Okay? Okay? So I'm just trying to create a little banter so that we can actually, because if I open this, it's going to affect your prayer. So how long do we need for Maghrib here? So 90 minutes for Maghrib, right? Why? Why 90? Why not 20? Why not 50? That's the way it is, 90 minutes. That's why there's always a sense behind a way, which it is. Yeah, Jibreel came literally to teach the Prophet the timing of the prayer. Read the hadith. Okay? Now the sense, you know why is this winter? It's summer right now, right? Why is this summer in Australia and winter in Pakistan? Because the Earth rotates. Earth rotates. It orbits. It orbits. That's the year, not the season. Because this is the sun. Yeah. This is Earth. 23.4 degrees tilt. So when the Earth is here, okay, it's going to be summer here. It's closer to the sun, eh? And winter here is farther from the sun. So, you get it? So this would be June in Australia. And Earth comes here, Australia faces the sun. So Earth has to move like this because it's tilted. You get that now? Yes. So when Australia is facing the sun like this, it's going to be summer here, which is now. Yes. Okay? And here it's going to be winter. This is where the sun is and that's how we're rotating. Okay? Now talk about the rotation. This is action, rotation on the axis. So as soon the Earth does not change its speed while it's rotating, right? So as the time that sun takes to rise here is going to be the same time it sets. So the exact span of time when it takes to rise, if we measured it, that's what we use for Fajr. Okay, because when you go to a masjid, every single masjid has a clock, right? Yeah. There's 6 timings written there, right? Yes. In Australia, they have guys have that clock. After Fajr, there's a certain time. You know what that time is? The sunrise. Yes. Okay? So the first time, I don't know in Australia, they start with the time when Fajr starts. Yes. Okay? But they could be writing the Jamaat time, it could be different. But the time between the sun starting to rise and the sun coming about, okay, and sun actually rising is 90 minutes. So it has to be the same time for setting, sun going down. Okay? So Fajr and Maghrib are the same. Okay? What do you study? Math, English. Maths? You study maths? Yes. Okay. Where? Home. Oh, you're homeschooled? Yes. Oh, that is awesome. Yes. No offense. You know, this is such a beautiful thing you just told me. Yes. He's just been, he's doing hifz as well. He's doing hifz. Okay, you're doing hifz. Yes. Okay. Are you learning Arabic? Starting to proper Arabic, but Learning Arabic is more important, if with the right intent, of course, than hifz. Okay? At this age, you can do hifz, but at the age where 5, 4, 6, 7, teach them Arabic. Once you teach them Arabic, and then you put them into hifz whenever, it'll take them quarter of a time, and they'll know what they're reading. Okay? So, yeah, I know. I'm just waiting for the queue. The queue is here. Let's break for Maghrib. And hold on. It's 7:15 on my. Focus on this. Focus on this very clearly. I'm giving you an example. You're going to hear a lot about. Okay, I'll tell you. The most amount of acumen is in the Quran. We don't doubt this. Nobody doubts this, right?
And the least amount of questions that are asked by the followers of any book are the Muslims. The highest amount of IQ any book can generate is the Quran. I hope you don't doubt that. But the least amount of critical thinking is done by the Muslims. How did that happen? Understand the predicament, the big problem. Do as you're told. We just heard an indicator from Ammar. That's how I was told. That's how it is. That's how it works. That's how it works. We do not we do not make our kids ask questions. We don't. And sometimes we have to force our kids to ask questions. But as Muslims, we are never going to question. And somehow, Sami'na wa ata'na is the credo we use. Even though that was a credo for a totally different category. That's the credo of Iman. That I believe you. Sami'na wa ata'na. O Prophet sallallahu alaihi wasallam, I believe you. I do not need a case. There are only 3 Sahabas who never put forth a question. And you don't know the name of those Sahabas. You know Ali bin Abi Talib. Other than that, you do not know the names of those 2 Sahabas who never asked a question before accepting Islam. You have to understand that. Abu Bakr Siddiq interviewed the Prophet on record. Read it. Umar al-Khattab, we all know the story of Umar al-Khattab. Okay? We know the story of Talha. We know the story of Abu al-Ghifari. We know the story of Salman Farsi, the most famous. He actually lifted the shirt of Prophet to see the seal of the Prophet. Okay? Okay, that's good. But Muslims don't think he was a Muslim. Warqa bin Nawfal is one of the first Muslims. But we're told he was a Christian. You need to understand that. We all know Warqa was a Christian, right? No. The first man to give testimony that you're a true prophet. What else do you need? Okay, so the problem is, Zayn recited this Surah Hashr. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. If this Quran was revealed unto a mountain, if it descended upon a mountain, it would have disintegrated with the fear of Allah. Who knows the meaning of this? I'll tell you why you do not know the meaning of this. And how do you think I know that you don't know the meaning of this? See, the problem is, this is where the brain is of the Muslim. Okay? This is where the philosophy is. Something is in the middle. لو أنزلنا هذا القرآن, if this Quran. You need to understand, this is a little ayah. Little ayah. Allah is simply saying in this Quran, descended upon a mountain. And then Allah is saying something else, which He recited. He says, تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ. These are examples I'm telling you right now. Of who? The nas, human beings. You guys, us. لَعَلَّكُمْ يَتَفَكَّرُونَ. So that you can start to open your brain and start to think. But did we ever think? Exactly the opposite. We did exactly the opposite of لَعَلَّكُمْ يَتَفَكَّرُونَ. So that's why Muslim IQ is not going up. And I'm giving you a symptom here. He recited the ayah, I just quoted you. And if you ask anyone from Sydney to Alaska, what does that mean? You know what he's going to say? You're not supposed to ask these questions, man. Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. La'allakum yatafakkarun does not jive with Sami'na wa ata'na. Both are the same commandments of the same maker.
In this case, Allah is saying, Sami'na wa ta'ala. No, He's saying, لَعَلَّكُمْ يَتَفَكَّرُونَ. So that you can open your brains and think of how would this happen. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Think, Allah is saying. So that you can start to think of how could this happen? The best answer I got, this is poetry in motion. This is just a metaphor. Okay, so if I'm trying to use a metaphor, I'm not going to end it up with, think about it. I'm going to give you examples from the metaphor, A prior or right after. A prior to this ayah, what is right before this ayah? La yastawi ashabul nar wa ashabul jannah. This does not talk about the Quran. This does not talk about the Quran about the descent. Think about it. Now, because Allah is going to say, think about it. If Allah is giving you an example, then He's going to be giving an example of something. Right before this ayah, Allah is talking about no two people are going to be the same. One, Ashabul Nar, and the other one, Ashabul Jannah. They're not the same. Ashabul Jannah, who are they? Humul Fa'izun. Those are the people appointed people. And then Allah says, لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Tell me, what is this example? Is this a metaphor? Metaphor of what? Because right before that, there were two different people of Jannah and Jahannam, and not. And then the Quran comes in, descend on the mountain, and then Allah says, think. So this ayah is in isolation, forcing us to think. But we're not, because the desi answer is, this is mutashabihat. Na'udhu billah, we know that the list of mutashabihat is. But as soon as you're going to ask certain questions which are about certain concepts, they're all going to be declared mutashabihats. And that's one of the smallest problems I'm giving you. I'll tell you the bigger problem. And that's not going to be the heart of my session. So let me just tell you, because I had to transit into what I meant before the Maghrib break. What I meant before the Maghrib break is, you need to understand the problem. Because Ammar is not going to gain IQ points if you're going to give him literature which is not relevant for him. At least for his problems. Especially in Australia. Especially in this current Australia. Am I saying Australia right? Australia. Not going to do that. Australia, okay? So, let me just start off very simply. This is an ayah about who? No, it's not. This is an ayah about the Jews. No. Right now, who's living up to it is the Jews. Because they're doing one thing which every son of Adam did, and only the Bani Ismail stopped doing. Now, I have spoken to, as Muslim, more rabbis than I think, I'm not claiming, I think most probably more than any Muslim alive. Because all I did was spoke to rabbis. That was like one of my things. I was not trying to do any research. It was just, canvas infested. So all I did was, my university professors from this and that, from my colleagues, I was living in a huge town, so, plus they love to talk, and they're awesome people, and you talk to them. So, plus they're the closest to Muslims, so you can relate really well. In Pakistan, the Judaic impression is totally flawed. No Jew believes in Uzair Islam as the son of God anymore. Okay? My contention is that there will be Jews who are going to believe in Uzair as the son of God. Okay? The Quran is giving this indication. That's my contention. That's my prerogative. So, I always ask them, and they always tell me very clearly, you know what they have to praise Muslims for? They praise Muslims for one thing only.
from the Orthodox Jewish mindset to the Zionists. Okay? They have this one thing about Muslims. They say, you know what? God only made 2 promises. I'll send you. God only made 2 promises. I'll send you. So tell me, Muslims, what are the 2 promises God made? Yeah, what promises? It's called the covenant. What are the 2? Yes, ma'am. Muslims are promised that they will go to Jannah. No, Muslims are actually promised that they will go to hell if you do not live up to the thing. Muslims are not promised anything. Tell me where Muslims are promised Jannah. If you're a Muslim, you're a Jannah. You're a Ashab al-Jannah. Tell me where. The only religion that guarantees hell is Islam. For its followers. For its followers. That if you don't live up to the covenant, you're the first man in hell. Okay? The first man in hell. I know about the hadith, you're thinking about it. There is a grain of iman in you. But that's not for Muslims only. And you know what that is? That's about 350 million years after the torment of hell. A grain of iman is millions and millions of years of burning. I heard Australia is halal kebabs. Is that true? Wherever I go, I can eat kebab. So we are going to be kebabs for 1 million years before that grain is going to count for something. So is that Jannah? Of course it's Jannah. But you know what? You're skipping a little more. From the dinosaurs till now? No, not from the dinosaurs. From Earth till now. That's the time we're going to spend in hell. Na'udhu billah, na'udhu billah. May Allah have mercy on all of us and our kids and their kids and our fathers and their fathers. That nobody should enter hell. Inshallah. Allahumma salli ala Muhammad. However, in philosophy, we don't get a veto. The only religion that gave a veto, and that's pertinent to what I'm going to talk about, is the philosophy of Jews are not guaranteed heaven. Not Christianity, sorry. Christianity is the religion of, in their opinion, Jesus ﷺ. Isa. The only man who came up with this theory was St. Paul. Paul came up with this lottery ticket. And it says, come in and his kingdom shall be inherited by you. That's it. It's all you have to do is believe that Jesus' kingdom is about to come. That's all you do. Do nothing else. That's it. Paul did this. Okay? And you don't have to believe his kingdom. You just have to believe John 3:16. For God loved the world so much that he gave the only begotten Son. And that's not Paul, that's John. So Paul actually came up with this. Okay? I don't want to digress. Because you told me about, the guarantee to Muslims. There is no guarantee. Yes, we are guaranteed in the Quran many times that if you don't do certain things, sorry. Jannah is not for you. Allah says it's not so cheap. Little words of Allah Azza wa Jalla. Jannah is not cheap. So you gotta break your back for it. I'm sorry, it's not cheap. Okay? So this is the Surah Raj, the wording of Allah Azza wa Jalla. That's not. You cannot be rationally worth anything. Cannot be. Okay? No, anything measurable, anyway, if you're measuring yourself without an index. So how much is the dollar going for in Australia? US dollar? 2.6? 1.5? How would you know that? Okay. Think about it. What's your name? What's your name? Sarid. Sarid. S-A-R-I-D? S-A-R-I-N. M as in Mike? Sarid. Oh, Sarid. Sarid says 1.7. I believe you. 1.47. What does that mean? Dollar is 1.47. What does that mean?
Who called the shots on 1.47? Biden? On Monday, make it 1.47 from Australia. That's what he says? Biden? Wall Street? Really? You think Wall Street does that? No. Dollar thinks? No? Hold on. There's a system. It's called an index. It's a regulation. Everybody's in on it. Okay, everybody is in on it. So the dollar is recognized via Australian dollar to you, even though you, by saying 1.47, recognize that I endorse the belief in that index. Okay? So tell me something. You know how an index works now. This is a little sense of it. How would you know what you're worth as a Muslim? Can the dollar be worth anything if there is no index? True. No. Anyone have any questions about this? किसको नहीं समझ आ रही डॉलर की? सबको पता है ना डॉलर 350 पाकिस्तानी रुपए का. आपका कितना है? 200? 175. ये मुझे पूछना चाहिए था नहीं? कितने पाकिस्तानी रुपए ऑस्ट्रेलियन डॉलर रोज पता करते होंगे? 180, don't limit it. It's okay. It's not a quarrel. Who's right or wrong? It's not a bid. Well, it is what it is. वो 180 रुपए का. कौन बताता है कि 180 रुपए? Somebody please Google it. Just like that, Paul dislocated Jesus from Christianity. That's what he did. The biggest fury around Paul is Jewish. They went to town with this guy. What did you just do? And Muslims can't even understand the hue and cry from Jews against Paul. This is news for you. Don't worry, but it should make sense to you. What did the Jews have? Because at that time there was no Islam, right? But when Paul unleashed the vision, okay, from Rome to Jerusalem, he came in and he just saw Jesus, because he came after 5 years of the ascent of Jesus. He didn't never read him. He just saw a vision. All of a sudden, this guy starts getting vision, and he starts to come up with some narrative. I'm not going to go into detail of Christianity. I'm telling you something we're about to happen here. Think about it. Before I go into Australia, which I'm going to take you all to Australia, from the day you came to Australia, I'm going to take you to that journey, don't worry. I need you to understand the premise here. It's going to be very tough after a few minutes to understand, unless I create the context deep enough. So, if a dollar is not worth anything, or any currency is not worth anything unless everybody comes together and identifies or recognizes the index, just like that, a human being, not just Muslim, any philosophy which is upon human beings is worth nothing if that does not connect everybody together. Otherwise, no good is worth any good, no bad is worth any bad. There is no basis of morality unless we recognize it as morality. And everyone just throws the coin, oh, you know what, it's innate. It's innate. Well, it's innate. What's innate? The understanding? Yeah. What understanding of what? That recognition of morality. Yeah. So the index is built up? Yeah. No, it's not. New Zealand has its own written code of conduct called the penal code or the law. Australia has its own. There's some things which are allowed in America, not in Australia, and vice versa. And a lot of things which are allowed in Pakistan, not in Australia, legally as well. Okay? So everybody has its own? Yeah. But the commonality is the same. Yeah, okay, that's innate. Yeah. But you still have to write this down? Yeah. Because if you don't connect everybody to a certain system, you're not going to be able to measure anybody. And I know all of you guys are amazing law-abiding Pakistani citizens of Australia. I know that, don't worry. Because it happens in the airspace of Australia. As soon as the plane is about to land, all of a sudden, you guys start, we all, judging people who stand up too early. Let them disembark first.
But we all, when we go to Islamabad or Karachi, we are the first man out of the plane. It's something in the air. That's what you call it. Something in the air. And you never break a law here, visibly. And it's okay to break laws in Pakistan. But there is always a law and there's always an index. That's the meaning of the ayah. That's the problem we're not trying to solve. That Allah never used the word single individual in this ayah. You know what he says? He says, if you're not a qawm or nation, then it does not apply on you. Nothing good is going to come your way because you can only change. In Allah la yughayyiru ma biqawm. Unless you act as one people, one people, and change yourself as one people, God is not going to give you anything. Nothing. Like literally nothing. Now let's put this into a litmus test. Who in this hall can actually write down to his own self, to not to me, to not to anybody in public, that every time I pray it comes true. But I'll tell you what you all and we all can write. And most of the times that I pray, it never comes true. I have a sense of a belief that it will, but I actually believe that it is not going to come true. And I have a fallback. Don't worry, I have a fallback. You know what that fallback is? God wants something better. आखिरत में मिल जाएगा. मेरे लिए बेहतर ही नहीं है. और ये एक और देसी दुआ है. या अल्लाह मेरे लिए जो बेहतर है वो मुझे दे दे. ये लड़की अगर मेरे लिए बेहतर है, that's not a dua, that's an istikhara. When you pray with all your heart. God, give me this girl, or that man, or that job, or that money, or that health, whatever you pray. Ask God. God does not have conditions upon him. Okay? You're actually saying, God, just check if it is good for me. How is he? Allah is just not going to check on us. He knows. And if it's not good for you, He's going to make it good for you. Nothing good is going to come away. Ali bin Abi Talib, a group came to Ali bin Abi Talib and they said, our prayers are not coming true. And Ali bin Abi Talib says, you're not doing 8 things. That's what Ali bin Abi Talib, that's how sharp this man of God is, Ali bin Abi Talib. He's saying you're not doing 8 things. He looks at the group and says, you're not doing 8 things. Read about it, homework. Okay, Google it, don't worry, you're going to get that. It's very famous. The question that I asked my teacher when he told me this, I was like, whoa, hold on. So that was an event? Some group came to Ali bin Abi Talib, prayers not coming true is an event? That's like my lifestyle. That's every lifestyle of every life I know. We all would have been going to Ali bin Abi Talib every day if he were here. Right? Prayers are not coming true. That was recognized as an event. That some girl groups came in. You know what that means? Baaki sabki duaएं पूरी होती नहीं. You see what I'm saying? And that's why he was saying, you're not doing 8 things. खाली मिसाल दे रहा हूँ दुआओं की, especially खवातीन. So you spend more time in praying than doing. Okay? Men are not praying that much. So they're failing on both accounts. You thought I was going to give that video to the man, eh? So, any questions about this? तो नहीं मैं सब बताऊंगा. 8 की 8 चीजें इसी में बता रहा हूं. Number 1, सबसे पहले, understand. There are 4 things you have to do to become. If you're not doing those 4 things, this ayah doesn't qualify on you. And Allah in the Quran says, I gave them to Musa, and then I gave them to the Nasara, Isa. I gave them way before to Ibrahim, then Musa, then Nasara, Isa. And now I'm giving it to you. If you're not going to put this in regulation, that's the word, regulation. In Quran it says hakam. Hakam is regulation of authority. Regulate it. Authorize it.
hakam, then you are not part of the Muslims. You're zalimun, munafiqun, kafirun. 3 times Allah says. But if you are going to do that, then from underneath you, tahtihim, fawqihim, from over you, things are going to come at you which you don't even know, which are awesome, great blessings. You're going to dig, you're going to see food, crops, agriculture, all of the minerals, all of the metals, gold, the bullion, dollar, bullion, rupee, bullion, economy. It's going to come from underneath, and it's going to come from above. Weather. I'm not going to use the word space in, all of those other gifts that Isa ibn Maryam was asked by his people. Bring us from fawqihim. And he says, what do you want? So we're hungry. And Isa ibn Maryam brought in the table of food. You know what it's called? It's called Ma'idah. Ma'idah, Surah Ma'idah, is the table that Isa ibn Maryam brought to it. That this is what's going to happen if you true, because he did this for his disciples. Now, is this my opinion? Okay, is there a job? What's the job? For this qawm, what's the job? Now, I should go with this. I'm going to spend a lot of time in this. I'm going to do a little summary of this. What is this? This is the job. Because most of you guys are asking the top 3 questions, the third question. This is part of the whole agenda, okay? So this is relevant. This is the center of all Muslim and Islam. Center. Allah did not give this gift to the Jews or the Christians. He gave it to us. Okay. This is a gift. It's going to solve all of your problems. Especially parenting problems. Especially overseas Muslims who are going to go through confusion. Your kids are going to ask you. And the biggest problem right now is not, LGBT or, whatnot coming up, gender. No, it's not. The biggest problem is people are not going to recognize the whole purpose of why Allah sent us here. If you lose that, then LGBT is one of the many problems. But if you know that, then there is no bigger problem that's going to come and face you because you're going to be able to. It's called God psychology. Okay, read about Viktor Frankl, another Jew, by the way. Muslims are not working towards it. They came up with, because it's a psychologist, I'm going to tell you a little more about psychology. I'm not just from Viktor Frankl though. However, I'm going to tell you the gift. How it's going to hold it together. So, what's the top question that comes to mind? You know what? I am here. We're all here. I am going through existential crisis. All immigrants go through that. I'm going to plot the whole journey in front of you so you'll know that I know what you were going through. You're the second generation Pakistanis in Sydney. In Melbourne, that's the first generation Pakistanis. Ammar is the third generation. You were not born here? Okay, but you have kids being born here now. So nobody in this hall was born here and is over 30? Really? I was told that Sydney is like the oldest city for Desistan. Okay, so settle up. This is going to be big. Who's they? Who are born here and more than 30 years old. Very few. Desi. We're talking about Desi. Yes. We're talking about Indians and Pakistanis and Bengalis. फिर तो मैं भी पाकिस्तान हूँ, आप भी पाकिस्तान हैं. फिर मुफ्त में औज़ी लगे हुए. No, yeah, why? Why you just came here. You remember the day when you came here then? Oh, well, let's go to that then. Before that, let me just finish up with this. Okay, because I'm going to go in detail with this. I'm going to double back on this slide a lot. This is a gift to all Muslims, especially women, mothers. Women, when I say women, mothers, okay? Or grandmothers, or chachis, or pupis, or khalas, or begums. Okay? Or betis. Now, Allah Ta'ala says, Inna aradana lamanata ala samawati wal ardi wal jibal. That you all the things that I created with a purpose. And that purpose was reiterated by myself. Allah Azza wa Jalla said. And then we said, you want to fulfill it.
the whole journey, the whole 9 yards. Who's going to take up that spot? And Allah Ta'ala says, فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. Everyone said no. It's too tough. Too tough. Let us be. Now you'll understand the way we see these things behaving. You're going to see these things behaving. You know what those things are? إِنَّا أَرَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. They're behaving because they said no. They're still fulfilling their purpose, but they're not behaving the way we are. Because then we were given the gifts of all of whatever we have. Because we came up and we said, we are going to do that. Give us the load. Hamal is pregnancy. That give us the load. Hamal ahal insan means man carried the load. I'll take care of it. So Allah didn't just throw us here. You and I, ma'am, what's your name? Shafaq, were literally together in these sort of halls, not with the rooftop, and you and I together vouched with tall hands, waving like this. Firdaus, Firdaus. We need Firdaus. We do. Shafaq, you're not going to do this. What's your name, sir? Ali. Ali, you and I are together. Because if we were together there, we're going to be together here. Whoever you're going to meet, you're not going to meet coincidentally. It's the design. That's what it's saying. It's the design. We went to Allah Azza wa Jal and we said, I am going to do this. We're going to do this. You think it's a chance that I came up from Islamabad to Canberra, what's the word, Sydney? Is this a chance? You know, 1 billion things happened before I ended up here. Any one of those things going wrong, I wouldn't have been here. And 1 trillion to the power of trillion things happened, no exaggeration. That all of us came together in this hall. This is not by chance, it is by design. That's the design they're not understanding. That's why Allah Ta'ala is saying, you came to me and you said, give it to me. I'm going to fulfill this. And then Allah says, most of you guys, us, you guys did not know what you're doing. Jahula, did not know what you're saying. Jahula. And you were putting yourself under a burden which you couldn't carry. Zaluma. Zaluma, Jahula. Innahu kana zaluman jahula. These guys just call in their own halaka. So next time you go into existential questions, take up the responsibility. Take it up because that is our job, your job, my job. We're not, after this, you cannot blame anyone. That's the power of being a Muslim. That's the power Quran has given us. Say, no, you did it on your own self. Conscious choice, yes, conscious. Pick it up now. Pick up the load, literally the load. This is what only a Muslim can say. Nobody can say that. You know what the Judaic philosophy is? Judaic philosophy is God needed us. Talmud, not Torah. Torah didn't say it. Torah says, I made unto you like a husband and a wife. You need me, and I cannot tolerate you putting any sort of other face other than my own. Okay, I'm just quoting Genesis and Jeremiah. So what I'm saying is, they give a totally different spin. Because a wife needs a husband. Yeah, my husband needs a wife. So they just, my mana needs it that. There's another guy. Muslims don't. Muslims say God doesn't need. Allahu Samad. Allah doesn't need anything. We need Allah. Allah doesn't need us. Okay? So, understand this while I take you in the course. Now, this is a standard technical interpretation of a lot of people coming together. So, I'm not going to go through all of these texts and everything. I'm going to pick out some certain things and I'm going to give you all of this presentation. Don't worry. There's so much more
that I can give you, and I will, inshallah, once we come together, so that you can understand what's going on. What is, you are first, I thought you were second. Oh, I thought you were third. I heard you were third generation immigrants, but you're first generation immigrants. So first generation immigrants don't need to go through this. Okay. No, you're first generation. Let's just say 95%. I was about to. You don't count. You don't matter. Because I'm gonna have to address. What's your name, man? Somebody second generation. You're born here. I don't remember Pakistan. I'm gonna let this one go. When I came. Yeah, no, I understand. So, 4 people? 7. All of us. All of you guys born here? We brought up here. You are sisters? Someone's got to be the oldest sister. And you also don't remember that journey from where? Yeah, so you remember coming to Australia? You were 7. Yeah, okay, I'll give you this one too. Okay, so what is classical Pakistani Indian psychology? It's not just Pakistani Indian, Arab as well. But Arabian superstition is of a totally different kind. You don't need to worry about this for now. We're going to call them no superstition because they're not compared to us. What is superstition? Anybody? What is a superstition? No, explain this to me. Tawaf March? Come on. Tawaf March. Ye zyada mushkil lafz hai. Tawaf March. Yeah. You make it easy. Come on. Amars are listening. Amars. What's superstition? No, a child is going to say it really well. You know what? I don't want to pick on Amar every single time. Any other child. I want to talk to children. Creating false scenarios. Believing in something, believing in certain signs that if this happens, it's going to happen. Yeah, what is this? Like, how are you orchestrating this whole? Having a psychology. If they cannot be explained, then call it superstitious. Believing in a certain. Yeah, so there's no reasoning done on the logic of how it happens. No, that's hearsay. Superstition is that I have made up or concocted the whole concept myself and applied that concept on my own, and my life is going to depend on it. If it's not life, it's not superstition. Okay. Superstition is high stakes. You get that? You know, you made up all of this concept, and that concept has instructions, and you have to follow those instructions. Those instructions don't exist, but you made them up, and you are going to believe in them for the sake of your life here and afterlife. That's very important. So, what is the Desi Muslim? Is a superstitiously religious person. What does that mean? Like, give me example, you know. Billi aage se guzari. Yeah. So, वो तो Italian भी करते हैं. You know, that's an Italian thing. The Pakistani took over. It's awesome. Can you maybe? You guys are the scissor people? No, ये आया कैंची वाला इधर भी आया पाकिस्तान में. Okay, हम फिर third generation Pakistan. I'll tell you what, we're the Indians here. So they brought it directly from India. We brought it from India to Pakistan, and then Pakistan to India. Because that's a very old, thousands of years ago thing. Okay. No, ये बिल्लियाँ नहीं किसी के आगे से गुजरती होती. How many times did the cat cross your path? Talk something real. I'll tell you something. Most of the Pakistanis के ऊपर जादू हुआ है. Literally, shards in my bed. I got glass shards in my bed. Maybe your husband drinks. That's what I would have concluded. Shards of glass in your bed. All of a sudden, Kali Mata aa gayi.
Maybe still, they're kids. First mental response cannot be the big thing, should be the simplest things. Okay? So all the jinns in the world are Indian citizens. And they all speak Bengali. Who's from Bengal? Because there's not going to be any, because all of the Bengali Babas are in Pakistan now. They never migrate. Okay? So jinns, jadoo, नजर नहीं, नजर लग सकती है. बताता हूँ उसका. बंदिश है. Okay? And anything that happens to you, especially girls, जिन आशिक हो गया आप पे. It's like that. So, you need to understand, as much as I build up, all हमारी नानियाँ और दादियाँ हमारे सामने से गुजर गई हैं. मुझे बस डर ये अमार की नानी दादी उनके सामने से गुजरे, ये वाली बात सुन के. Because she is in the room. You know, little kids have nannies. And if you're going to continue this cycle, at least start putting some spin on it. Come on, give some logical explanations towards it. It's okay. At least superstition the two days. Come up with some myth. Okay, the Sumerians brought the jinns here. Come up with some sort of a technology so that they cannot become so dumb as to not even explain all of this. So all of us are trained to be superstitious. And you're coming in the least superstitious model of society. Pakistani migrates to which country and going to live an amazing life with cruise control on? What's the country's name? Pakistan has to leave. Pakistanis, if they go to India, nothing's going to change. Or Indians, if they come to Pakistan. Absolutely nothing. Religiously. Even the name of the peers are going to be same. First cousin, S.A. Kazmi. So everything's the same. Anywhere else you're going to go, you're going to start getting questions. And you know what? I'm not telling you this. It's not a secret. You never tell so much of Islam to your Australian buddies. You know what? You know it doesn't make sense. You know that it is not thought upon or about. You just believe it. And that's where your kids are actually getting embarrassed of the lack of your knowledge. This is natural human journey of immigrating to a different value system, knowledge system, understanding the belief system. Now, most of Australians could be Christian for all I know. I do not know that. I did not do the math on this, but there's so many, right? They're religious people. They believe in the deity, God, and Isaac, Jacob, and Joseph. Okay? They believe in the same problem. But you cannot possibly explain to them of what our superstitious modeling is. You are really eloquent, inshallah you are, I'm assuming. You're going to explain the Quran and you know the rights and wrongs. But why I'm behaving the way I'm behaving, you cannot do that. That's going to do one very critical problem. And all of us are suffering from it. Okay? As long as we're aware of it, we can fix it. If you're not going to fix it. So, we have it's called the all or nothing disorder. Pakistani Desi Muslims have a certain way of all or nothing. They're not on the spectrum of behaviors. Okay? All or nothing. I mean, it's but we have, this is a crazy behavior. We do not have a logical standing of how we're going to behave. We totally commit to this concept or person or relationship, or we're out. Ya to pyar karunga ya nafrat. Beech mein nahi rahunga. So I get that, but that's coming from the superstitious platform of belief system. That's first indicator that you do not have a rationale behind
morality or belief system. Okay? You understand me? ये आपके साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, it's right, but you know somebody इसके साथ हो रहा है. और उस extreme बंदे के साथ you cannot have any relationship, let alone marriage. You cannot be friends with that guy. You cannot do business with that guy. Be calm. Make sure you understand what my point is. If you have to become a calm, you need to be with people. But these people are not worth it. In your head, they're not worth it because he's going to do two extremes of the spectrum all the time. Extreme behavior causes dissonance. You confuse other people because you are unpredictable. He cannot measure why you're behaving the way you're behaving. So he cannot prepare himself for a relationship with you. Okay? Most kids complain to me, teenagers, about mommies and daddies. Number one contender, kids going away mentally, emotionally from daddies. Because daddies are behaving extremely around children who are growing in Australia or America or Canada. Okay? So you put them to a school which some Chinese or Indian family is dictating. You know why? Because if there's enough Chinese or Indian, I'm assuming that's the same rule in Australia, like Canada, for public school. You look at the ratings, right? Every school has a rating here too. You know how that rating increases? Enough Chinese and Indian put in a neighborhood, the school rating is going to go up. So some Chinese dude is dictating where you're going to buy your next house. Literally. And you're going to tell your friend that I live in that suburb, man. And you're actually going to put plates around that area and go to Pakistanis telling, you know what, that's where I am because that's expensive. I'll give you a little analogy so that you can understand how crazy this behavior is. Is this happening in Australia? Yes. One thing on camera, I'll tell you. Extreme behavior. How many Muslims live in... That's the first question I asked before I came to Australia. First time I came to Australia. First question I asked before coming. What's the Muslim pops, man? Muslim population. Tell me, anybody. No, give me a number. Come on, everyone. No. Don't give me a percentage. I don't know Australia's population. You know why you do not have an answer? First, two things. First, you never even thought about it. You should. Be calm in, you should. Okay? No. Secondly, Australian Muslims are the only Muslims who do not declare themselves as Muslims. That's the only community overseas in such a number that they have a hard time declaring themselves as Muslims on paper. That's why they cannot be measured of how much population. Of course not everyone. There are 800,000 who registered, right? Not everyone. But that proportion is nowhere to be found except on the country. I'm not going to talk about that country. It's very famous. They're famous for it. Because I'm going there in the next phase. I'm going to talk to you guys there, inshallah. But this was a surprise to me. मैं तो समझ रहा था third generation है, now I can understand. It's the first generation Pakistani community. So we all of here आएगा, all of here. Okay. Then you have relative definitions of success and failure. Why not relative? Of course, you came from one scale of right and wrong. Australian scale, Pakistani scale of right and wrong, Australian scale of right and wrong. You come in, scales change. You're going to be an awesome Pakistani in some skills, but lousy Australian in those very skills, so you change the skills. So definitions of success and failure change. And that's a problem you are naturally going to face. Every human being is going to face if you do not have the same gyroscope of morality. Same gyroscope of morality causes the energy to go for success. If the Quran is telling us to make money, we're going to feel sawab in making money, and we're going to make more money for the sake of sawab, right? If Quran is saying, make more money, conquer the world, then we're going to make money. But most Muslims believe that becoming a billionaire is satanic. Accumulating wealth is not good. That's our core flavor of belief, which is okay. I'll talk to you about this.
it's very pertinent. I'm not going to go into the second generation immigrant in that detail. Your general worldview is blurry. I asked you 3 questions. You're not going to know the answer of what's going on in the world. Okay? Pakistan में ट्रेनिंग नहीं होती थी. पाकिस्तान में नवाज शरीफ की पर्सनल डिटेल ट्रेन होती है. मरियम नवाज के कपड़ों के डिजाइनर का पता होगा, बट वर्ल्ड व्यू जीरो होगा हमारा. ये उर्दू में बोलने से ज्यादा मजा आया नहीं. इमरान खान की पर्सनल वीडियो लीक कर लेंगे, मगर बेंजामिन नेतन्याहू का अलायंस किसके साथ हुआ था गजा अटैक से फौरन पहले, क्यों उसकी मजबूरी थी. 2 साल से लोग 2.5 लाख लोग सड़कों पे थे 8 महीने से, और उसको मजबूरी थी कि इलेक्शन जीतना है. उर्दू में जान के बता रहा हूं ताकि कोई ये ना कि ये तजाद समझ नहीं आई. और अचानक गजा में फायरिंग शुरू हो जाती है और सब कुछ हो जाता है. You need to understand. Of a man has done this 3 times before. ये हमें नहीं पता, और हम फलस्तीन के लिए आंसू भी बहाएंगे, वीडियो देख के दुआएं भी करेंगे. You think वो दुआएं कबूल होंगी? Would you answer the prayer of a guy who doesn't even know what he's talking about? This is a very simple thing. Allah is very clear in the Quran, and Sirat is so crystal about competence. So clear about competence that one time a Jew came and he says to Ali ibn Abi Talib that this is the case. I need you to, because we have the same sort of books. What is the ruling of this in your book? And he said, it doesn't apply on you. I'm going to give you the ruling from your book. Okay? So he sanctioned the punishment from Torah. Sa'd bin Mu'az. Okay, another Sahabi. When he was asked that, you know what, you have to give us the ruling of whatever we did and subscribe punishment or not, or forgive us, based on your book. And Sa'd says, you don't even believe in our book. I'm going to subscribe punishment from your book. Okay? What are these guys? Theologians? Yeah, they are theologians. Are they economists? Yeah, they're economists. Are they political scientists? Yes, of course they're political scientists. Who's the Maulvi here? It's all the Sahabas. Oh, everyone's a Maulvi. So they're all economists, they're all political scientists, and they're all theologians? Yeah, they are. And they're morally the finest people who are ever going to live? Yeah. How did that happen? How did they make, and they're financially the most secure people? Yeah, that they are. Are they immigrants? All of them are immigrants. Are they going to go through this? Dear immigrants, ये मेरी बचपन की ख्वाहिश थी जुमला बोलूं. गांव वालों, मेरा पाकिस्तानी है, इंडिया है. गांव वालों, क्या सहाबा इमिग्रेंट्स नहीं थे? क्या आप लोग इमिग्रेंट नहीं है? So understand, you will understand this so much better now. Why did Hussein and Hassan alayhi salam, or Zayd, or Anas, or Abdullah bin Umar, they never went through that dissonance. कोई teenage disorder नहीं है. You see, the finest of the boys were presented by immigrants to the whole planet. वो ना होते तो मैं और आप भजन गा रहे होते लिटरली, और बड़े सुर में गाते. कंपटीशन भी होता, जीत भी नहीं होती, 1-2 हार जाते, हम उसमें ही बुरे होते. मगर we would have put our self-esteem from into that funnel. Now, because of those finest individuals, radiyallahu anhum, we have different definitions and worldview. All of a sudden, that's what I'm saying. Somebody came in and changed the worldview. All we take is rituals, behaviors, and values from them. We're not taking something else. I'm coming to that. Why is the immigration the finest of, carrying the finest of the world? You know, hijrah. Hijrah is the finest of the world. I'm not saying you did hijrah for Allah. Maybe you have, inshallah. What I'm saying is, why is it some girl from the back, why is hijrah carrying such an amazing reward? Islam का reward system common sense based है.
वर्थ ऑफ अ मैन पता चलती है, बिकॉज ही सॉल्विंग प्रॉब्लम्स फॉर अदर पीपल. उर्दू में बताया है मसला ना, अगर अपनी वैल्यू इंडेक्स पे निकालनी है इस्लाम की, तो इस्लाम ने इंडेक्स दी हुई है. अभी समझा देता हूं जी. एनी वुमन फ्रॉम द बैक, आई टेल यू व्हाई आई पिक द वुमन हियर, बिकॉज women have a higher, way wider spectrum of how they feel the pain and emotions. Okay? It's okay, it's okay, it's okay. Let him be. जी. Anybody from there? No, you could, ये मैंने खबर तो नहीं सुनाई आपको कि हिजरत की बहुत, ये पहली दफा तो नहीं सुना. अल्लाह के लिए हिजरत करना इज द पीक ऑफ ऑल रिवॉर्ड्स. हज़रत उम्मे ऐमन ने एक दफा लड़ाई हो गई उमर बिन खत्ताब के साथ, कौरल मतलब लड़ाई वाली बहस. एंड शी सेड हबशा की हिजरत बोले तुमना रिवॉर्ड है, आप लोग मदीना की हिजरत करके ऊपर से ना आए. वी आर द इमिग्रेंट्स ऑफ हबशा. उमर खत्ताब quarreled and she went to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Okay, so उमर खत्ताब लाइक नो नहीं मदीना की हिजरत आते हैं, आई मीन क्या ये कोई बहस करने वाली. दोनों की आपस में बहस हुई. बाय द वे they're not cousins or relatives or brother sisters. Okay, food for thought. So where were we? Hijrah ka, yeah, why? Requires you to start from the beginning somewhere and be super clear in what your value is. अगर आपने उस society में अपनी जगह बनानी है. Did you read all of this? No. Good job. But that's not the right wording. You're right on the money. Right on the money. हिजरा का इसलिए इतना बड़ा रिवॉर्ड है बिकॉज यू गेट द टेस्ट ऑफ द प्रॉफिट्स. यू गेट द बर्डन्स टू कैरी विच प्रॉफिट्स आर कैरिंग. हु इज द फर्स्ट मैन हु कैरीड द बर्डन ऑफ माइग्रेटिंग द फिलॉसफी? मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. वन मैन, रेस्ट ऑफ द प्लेनेट. Rest of the planet, one man, and you can't just hide around trees and go to mountains and deserts and practice, all the yogi pan that Muslims are being taught right now. No, go deep into the leadership. Start from the leadership. Challenge. Totally different rules and totally different regulations. ये है नबी इस्लाम का मिशन. Imagine करें, एक सेकंड के लिए imagine करें. Just 1 second. If Jibreel came to you and gave you that mission, just imagine for a second. You will find out superior psychology hoti kya hai. You will find out the psychology of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. You will see, एक second के लिए you will find the strength of this man sallallahu alaihi wasallam. एक second के लिए जिब्राइल अपने ऊपर एक second के लिए hypothetically लेके आए कि ये mission है, चलो. Hide it? No, you can't hide it. Everybody. सोचें. So ये मिशन मिलता है किसको? साइकोलॉजी में ये बर्डन मिलता है, ये बर्डन मिलता है इमिग्रेंट को. Because all of a sudden nobody believes in the morality you believe in. Nobody believes in the psychology you believe in. Nobody believes in the emotionality you believe in. Nobody. You are going to have a totally different belief system. All of a sudden, existential crisis begins. अगर आप श्रीलंका जाते फिर ना होती. If you had gone to Nepal, Sri Lanka, or anywhere that you think is easy to go, you wouldn't have gone through that problem. Why do you think you went to Australia? You picked Australia. Why? All have the same reason. Top 3 list एक ही जितने. Think. It's pretty far away, by the way. Pretty far away in the past when you actually started constructing the value of being in Australia. And you were not alone. A lot of people came into and started structuring their belief system. Better life. What does that mean? What does that mean? Better life. Law and order. Children's education. Financial stability or growth. Everybody has his list. Okay? White chicks. I don't know. Could be anything. What I'm saying is better. That means higher.
So you moved from a lower pedestal to a higher pedestal. Psychologically, in your mind. You need to understand that. As soon as you go from higher to lower to higher, your morality does not hold any value because you've already considered something higher. So their morality is your morality. Their sociology is your sociology. Their rules, your rules. So that's why most of us are going to prove ourselves to be Aussies to Aussies. Way more than any Aussie can be an Aussie. The high point of an immigrant is when an Aussie does not know anything about Australia and you tell him. And he'll be like, good on you, mate. And the fact that you know that is what I'm talking about. That you know that they don't know. So when you're going to become an Aussie, and it's not just Australia, you know, everywhere, in America, in Japan, in Denmark, first-hand knowledge. Pakistanis are way more Danish in front of Danish. Okay? And all of Scandinavia, all of, except England, fourth generation English, they're okay with being Pakis. Actually, we're proud of it. Okay, fourth generation. We discussed that a little bit, but don't worry, that's not the problem you're going to face. Your kids are going to be like, okay, you know what? I want to spin it towards my pride. I'm going to take like a pride, like a black movement. And ironically, most of these guys will have the same sort of value system on which they're taking pride on, which the blacks had in America. They're going to be in that same sort of mental culture. We'll talk about that some other day. But that's not what I'm saying. I'll tell you a problem. All mothers in Australia. I met this one kid in Australia. Okay? One kid. I'm not going to tell you his name. He could be very famous. He's got tattoos and a cross. Okay, Muslim child, first generation immigrant. He came in when he was 2 with his khala. He was raised in a classical, very good public school, awesome public school actually. Okay? And this khalu of his connected me with that boy. Just for 30 minutes, talked to him, and I said, sure. He scouted. I was there today, so that's why I'm saying. And I said, where's the Pakistani child? He said, this is the Pakistani child. And I said, are you kidding me? This is way more Australian than Dean Jones. You know? I mean, this is where is he Pakistani from? Because he's hiding himself in the tattoos. He's living with a girl who's 18 years older than him. He is 18. Okay? He is 18. He moved out and lives with his conjugal partner, literally conjugal, 18 years old, and his khala and khalu, and of course mommy and daddy are terrified. I said, what did you do? And she said, what do you mean? Oh, what did I do? We gave him Islam. ज़बरदस्ती इसको कुरान पढ़ाया था हमने. ये 6 सिपारे हिफ्ज़ कर चुका हुआ है. इसको हमने स्कूल में डाला है, इस्लामिक स्कूल में, और वहाँ पे वैल्यूज़ दिए हैं, और घर में इनको नमाजें कभी नहीं इसने छोड़ी थी. You know, all the list of what all of we do. All of us do the same checklist. डंडे तैयार, जी तैयार. निशान पूरे. Okay? He was posing for 17 years. And as soon as he knew, you know what, this now Australia is on my side, mate. Moves out the next day. Birthday, next day. So, that's what's going to happen to a kid. Internally, a lot worse is happening to the mommy or the daddy. That's what I'm saying. I'm not here to scare you, oh, bache bacha lo. No. I'm saying, first of all, I'll tell you, kis ko bachana hai. If you're going to save your own child, you're not going to be able to save your child. That's not psychologically not possible. But if you're going to save every child, your child is going to do awesome. And that's what Allah is saying. And if you're not
behave as people. I'm sorry, you're nobody here in Indonesia. Nobody. Dalai Lama, yes, he's going to pass you. Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, no. On the House of Kausa, he's going to be like, no, you try to play alone? Where do you come up with this? You're a loner? I know. He's going to say, who's the loner? I've given the names of those lone people who are going to die alone and stand up alone. Everyone else, come as a group. Do you know the name of the Sahaba's which were prophesied that this man is going to live alone, die alone, and be raised up alone. Everybody else, same boat. Anybody else has read this and seen anything that I missed? Yeah, I'm not going to use the word relationship problems because that's going to tangent out. I am trying to take a little more. Here you go. This is the problem. All the dominant philosophies are facing because of immigrant Muslims. All dominant philosophies, चाहे वो American हो, Chinese हो, Japanese हो, Korean हो, English ho, German ho, French ho. Everyone is saying this about Muslims. You know what they're saying? Guys, you're not reliable. You change your rules based on the person you're talking to or the situation you're in. So nobody teaches us this. हम सब common कैसे हो गए इस compromise में? Did you all go to the school? Compromise International? International. I didn't say that. We all know that. Actually, Germans don't rely on us. English don't rely on us. Australians don't rely on us. It's okay. Could be many reasons. But you know what? Who does not really rely on us? The Pakistanis don't rely on us. And that's the problem which all Aussies know. And I don't want to index my morality around Australia. That's why I'm saying, you know, the worst part is I cannot rely on my own. And it's not Pakistani. I cannot rely on any Muslim. I'll tell you a true story. My curriculum head, California man, one of the smartest men alive. He was raised up in Jamaica, and he was talking to this Indian professor, an Indian professor who's a Hindu, mathematics professor. Urdu में बताने लगा हूँ, ताकि किसी को confusion ना हो. He said, पुरानी बात नहीं है, साहिल में पुरानी बात नहीं. जब इंडिया में स्कूल के बच्चों में से टीचर ने पता करना होता है मस्ती किसने की है या चोरी किसने की है, तो हम मुसलमान बच्चे से पूछते थे. पुरानी बात नहीं है, ये रीसेंट वाकया है कि मुसलमान बच्चे की इंडिया में निशानी थी कि ये झूठ नहीं बोलेगा. मैं गवाह हूं इस कहानी का, मुझे सुनाई गई है. इंडियन प्रोफेसर सुना रहे हैं, हिंदू हैं. एंड आई सेड, तो अब ही सेड, अब ऐसा कुछ नहीं है. इफ एनीथिंग, जब आप मुसलमान बच्चा गवाही देता है तो ज्यादा झूठी निकल रही है. Okay, so it's not an immigrant problem. What I'm saying is we're bringing this problem, and how can we onslaught of overwhelming, solute versus solvent mixture. Solvent is taking over. Do you know what a solvent is, right? The bigger, dominant force is taking over us. उनकी morality भी लेके हमने तो survival के लिए आए थे. Most immigrants didn't come here as billionaires. Bill Gates migrates to Pakistan. He's not going to change. Mia Mancha migrates to America. He's not going to get much of an effect. Like, you know what? I don't need you guys. You need me. Okay? You know who Mia Mancha is, right? A rich Pakistani, a billionaire, is not going to be like, oh no, I'm going through existential crisis. Of course he's going to go through that if he's got inferiority complexes, which most of us do, because immigrants को आना ही है. Immigrants को inferiority complex होना normal है. Normal है. होना नहीं चाहिए, मगर होना normal का मतलब है कि ज़्यादातर लोगों को हो जाता है. Normal नहीं, मतलब ये नहीं कि ना हुआ तो बीमार हैं आप. Normal ये नहीं. Normal distribution curve बोलते हैं इसको, histograms. मैं आपको पता चलता है, it's right in the middle of the belt. So when a Pakistani is going through inferiority complex, how you check? You check him with the dominant, the prevalent, जो भी culture में आप enter हुए हैं, American के साथ. Is America big in Australia?
Okay, I'll tell you, because America is not as big in cultural terms. Culture की बात कर रहा हूँ मैं. America is not as big in Denmark or Norway or Finland or Sweden. America is not that big in culture. Actually, they, and in France, they take pride in getting their culture up, and if you're not living up to that, they judge you. Australia does that? No, Australia is as American as anybody. Okay, so understand this. Placing yourself in an alien system causes fractures in calculation methods of what? How much you worth. You know why? That's your self-esteem. And what is self-esteem? Self-esteem is simple. Simple concept, sir. What do I think about myself? That's self-esteem. किसी रॉकेट साइंस में ना चली जाएगी. मेरी अपनी औकात मेरे सामने क्या है? Self-esteem. My experience with my own self. Okay, self-worth और self-esteem में फर्क होता है. Self-worth ज्यादा भी हो सकती है. मैं क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता हूँ, मगर वो क्रिकेटर के सामने मैं रहूंगा फिर. Self-esteem जीरो हो सकती है जिसकी self-worth ज्यादा हो तब भी. Self-esteem is a simple, very simple concept. So hit क्या होती है आके? Hit self-esteem होती है because जब आप dominant psychology में enter होते हैं and you're not on a superior node, वो भी बताता हूँ वो कैसे बनानी है. अगर आप superior node पे enter नहीं हो रहे, so you are naturally going to have inferiority complexes which people will expect, and they're never ever going to put you on a high pedestal. And you are, हम भी ना कभी किसी को रखी. मैं भी अगर आपके सामने ज्यादा ही पाकिस्तानी बनने की कोशिश कर रहा हूं तो आप भाई समझ आ गई है. Why you trying to prove to me कि तू बहुत देसी है? You understand it? वो तो कभी होगा नहीं हमारे से. हमें तो इतने कॉम्प्लेक्स है कि हम हर वक्त प्रूव करते हैं कि मैं देसी नहीं. मैं वैसे बता रहा हूँ, एक श्रीलंकन आ जाए या नेपालीज आ जाए, बर्मीज आ जाए और तो पाकिस्तान में उर्दू बोलने की कोशिश कर रहा हो और हमें सलवार कमीज पहन के नेपाली आ रहा हो, आओ क्रिकेट खेलने चलें. लाइक ओके, तुझे आती है क्रिकेट? या बिल्कुल आती है. और आप उसको थोड़ा सा जज करेंगे कि वो ये ट्राई प्रूव. आप सोचें वो 1%, 1 भी नहीं है, जो कि एक रेगुलर डोमिनेंट प्रिवेलेंट लोकल एलियन सोचता है. व्हेन वी आर ट्राइंग टू be, let me just show you a little more symptoms if I can have that. Yeah, here it is. So have you experienced this with your local Pakistani guy? Or yourself, okay. Being sensitive to criticism. क्या पाकिस्तानी फीडबैक ले सकते हैं? क्या पाकिस्तानी फीडबैक ले सकते हैं? I didn't get enough answers. Okay. Exceptions की बात ना कीजिएगा. Generally. So in other words, पाकिस्तान में किसी भी घर में जाके आप ये नहीं बता सकते कि मैडम खाना में नमक कम है. दूर से तो दूर की बात है, अपना मियाँ ही नहीं बता सकता अपनी बीवी को. बेगम को अगर मियाँ कह देना पराठे नहीं बनते ऑस्ट्रेलिया में, पूरा रास्ता मेलबर्न से सिडनी तक मियाँ की शामत है. That's a true story. कि पराठे क्यों बनाती हो? पराठे ना बना दो. हाँ, वो भी बेस्ट बताया सर. या अब तो पाकिस्तानियों का ये हाल हो गया बीवियों के सामने, हर नवाले पे बीवी घूरती है कि मुंह में गया बोल टोकन डाला, चल निकाल अब. दैट वेंडिंग मशीन बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है. That's not even precedented. Psychological issue है. See, there are certain strengths. ये ना समझे कि मैं देशियों को डिस कर. मैं इमिग्रेंट साइकोलॉजी बता रहा हूँ. इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर ये वाले निशानियां देखें, आपको पता चल जाएगा. अब मैं और बताता हूँ. एक्सपीरियंस एंजाइटी एंड डिप्रेशन व्हेन यू कैन इवन पिन पॉइंट द कॉज. थिंक अबाउट इट. Because you cannot see that in other people, you can only see it in yourself. Anxiety and depression can't be spotted unless you live with that person. Otherwise, if you're going through that, if you're, catastrophizing, inferiority complex is subsequent, catastrophizing.
सिडनी में एक गोली चली है, टीवी पे आया, सारी पाकिस्तानी माओ ने अपने बच्चों को कॉल कर लिया, जो बुरा होगा मेरे साथ ही होगा, बस कोई भी सिचुएशन हो, वर्स्ट केस सिनेरियो, हाँ मेरे साथ होता है. Like Murphy's laws were designed for Pakistani women. Maybe she was Murphy. ये तब होगा, पाकिस्तानी मर्द भी ऐसी बात है, but we know it because our mothers have overprotected us, and we get that little sense of fear every single time we make that move. I'm talking about immigrants. लोकल पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता. पाकिस्तान खैर अब तो होना शुरू हो गया है, but last 2 generations of पाकिस्तानी बच्चे कहाँ हैं पता ही नहीं होता माँ को. इधर उधर कट लगे वापस आ रहा था, क्या हुआ? मुझे बहुत से लोगों ने फुटबॉल खेलते मारे, चल जाके मुंह धो के आ. और that's was your classic mommy response. Now अभी ऐसा नहीं हो रहा, अभी भी ऑजी मदर पाकिस्तान में भी आ गई. She's over secure, 3 सिक्योरिटी गार्ड्स बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, पेड फॉर नहीं, रिश्तेदार. सो यहाँ पे वर्स्ट केस सिनेरियो क्या प्लॉट कर रहे हैं? हर चीज का वर्स्ट केस सिनेरियो. लॉ चेंज होना है, टैक्सेशन, प्रॉपर्टी, जॉब, व्हाटएवर. इफ दिस इज हैपनिंग, अंडरस्टैंड, इट्स ओके, एडमिट, एम्ब्रेस एंड कम आउट ऑफ इट. Not going to put more time on this. Why I'm telling you this is the problem, the reason. Inferiority complex causes psychological issues. घर में कोई बीमार हो जाए ना तो पूरा घर का फोकस वो बन जाता है. And if you're sick, I'm not going to, if you're my daughter, my mother, my sister, my wife, my brother, if you're sick, you're ill, I'm not going to be able to do a lot of things in the world because I got to take care of you. That's what's going on. Every third man, Pakistan mein, every 10th man, is a bipolar patient. You know what a bipolar disorder is? And you cannot spot it unless you know what it is, so that's why we never get fixed. Every third woman now is borderline personality. Now I know what borderline personality is, but I cannot tell, that's why I'm saying, I cannot tell a borderline woman, और जैसे क्या आदमी को भी होता है, but 90% of the other men, okay? BPD. You cannot tell a borderline patient of where she's wrong. You understand the problem now? So आपकी jobs, आपके careers, all of that stuff, which is dependent on your feedback, your relationships, are dependent only on your feedback. My relationship with you as a brother, Muslim brother, is on your feedback. But you're never going to be able to take it. So what I'm going to do is I'm going to run away from you. I'm going to evade you, and that's what's going on in most of the houses. We stop talking about where I can fix you, where I can give you feedback. Everyone wants to be बड़ा ही logical आदमी. क्यों? क्योंकि सब कुछ सही पता है, दिमाग उसका सेंस करता क्या वो तारीफ करता है. अब हम एक दूसरे से बात करते हैं पाकिस्तान में, उर्दू में बता रहा हूं, हमें मजबूरन पहले तारीफ करनी पड़ती है, फिर भांपना पड़ता है, फिर काम की बात करके जल्दी से फिर तारीफ करनी पड़ती है, और फिर भांपना पड़ता है रिश्ता बचा रहा है कि नहीं. और क्या होता है? देसी ग्रज इज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी 2.0. देसी ग्रज, किसी गोरे बेचारे को क्या पता देसी ग्रज क्या होता है? आपको पता भी नहीं चलेगा, और 3-4 महीने बाद इसका बदला. हमने इतनी बड़े जबड़ा खोल के मुस्कुरा कर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, फिर आएंगे ना? नहीं आएंगे, आप प्लीज आएंगे. और दरवाजा बंद किया, आप देख बेटा, तूने 3:15 बजे जो कमेंट मारा ना, मेरे पोते तेरे पोतों की लाश के ऊपर उसका जवाब देंगे. अभी दोनों की शादी नहीं हुई, बच्चे होने हैं, फिर उनके बच्चे होने हैं, बड़े होने हैं, फिर बदला होना है, फिर कत्ल होना है. किस किस को अपनी नानी, अम्मी, दादी में याद आ गई? All of us, we keep the grudge, build it, and then we channel it. Not even knowing, मैं सिर्फ ख़वातीन को नहीं कह रहा, all men like this. Actually, general men have dropped their testosterone level so high, so deep, कि हम ज़्यादा नस्वानी मर्द जितने आप मिलेंगे, तमाम औरतों को पता है, पाकिस्तानी मर्द जितना नस्वानी हो गया इसमें पहले कभी भी नहीं था. Okay, yeah, that's true. So again, another very sexist comment, but that's a regular man is supposed to be taking feedback. Regular woman taking feedback. Give me the feedback. I want to fix things.
tell me where I'm wrong. And that's a way bigger benefit than you're going to praise me. I don't want any motivation so that motivation इसलिए ना दो कि डरे हुए हो. Don't be scared of me. अगर आप मुझसे डरे हुए हैं तो मैं एक फिरौन हूँ. मुहावरा नहीं बोल रहा हूँ. फिरौन एक कॉन्सेप्ट है, साइकोलॉजी का नाम है. कुरान पाक में साइकोलॉजी को बहुत अच्छी तरीके से बताया है. उस भाई साहब को मसला क्या था, उसको फीडबैक नहीं दे सकते थे आप. दैट्स कॉल्ड फिरौन. ओके, जरताश्त कौन था? भाई साहब को फीडबैक नहीं दे सकते थे. यू नो द पर्शियन. एंड दैट्स वेयर द मुस्लिम वॉक्स इनटू द लैंड ऑफ Persia. He's got a spear in his hand and he's walking with a broken sandal and he's walking on a $1 billion carpet. दरबार में जो एंटर हुए थे. And this like immigrant आया है, पेंडू है, पता नहीं है. पेंडू को पता नहीं है, तो this Persian goes in. The Persians used to think, oh yeah, we're way. Australian arrogance नहीं है. They're nicest people I know. I met. They're not generally arrogant. I don't know about your experience. As many days I have to spend it, they're very nice people. Persians are not nice people at that time. So, plus they were like the superior. I mean, they used to think they're touched as the god. So this Sahabi walks in, and this guy comes to the Sahabi and says, "What are you doing, man?" Literally about the carpet. He's like, "What are you doing? You're poking holes in our carpet." And the Sahabi looks down and says, "What's the problem?" He says, "You're going in front of our Lord, our God. This is a protocol for our God. You're about to witness God, our God. And this is what you're doing? And what are you wearing?" And the Sahabi says, that's the superior psychology. He says, "Oh, it's all right, mate. Tell your God that I came from his God." अपने खुदा से कह, उसके खुदा ने भेजा है. You understand me? How simple it is to understand that I take my rules from the book, which is going to supersede any other book, and I'm going to be the best voice, the most eloquent argument for it, and I'm going to be the nicest man to explain this to you. All of these things combined. So why I'm telling you this is so that you can understand. इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का ये मतलब नहीं होता तोड़ने का, बदतमीज हो जाए. सुपीरियर साइकोलॉजी ज्यादा नाइस होती है. They're assertive and polite. They're just like a good mother or good father. When something's wrong, they're going to tell you on it, call you on it. As a child, नहीं ये काम नहीं करेंगे. This is wrong. If you do it again, negative reinforcement आएगी आपकी तरफ. And again, then I'm going to punish you. This is what we all do to our kids. We're not inferior to our kids. जिस दिन वो आएगा आने वाला है उस दिन जल्द कि माँ अपने बेटे से भी inferior हो जाएगी. हदीस है, जान के उर्दू में बता रहा हूँ कि एक वक्त आएगा कि माँ अपने मालिक को पैदा करेगी. पढ़ेगी ना हदीस, समझ आया मतलब उसका? That you are going to be inferior to your own kids and you're going to listen. And मतलब आपके घर इंसान नहीं भगवान पैदा हो गया है, जो कि बाय द वे बहुत भगवान मैंने देखने शुरू कर दिए. आप जैसे देसी आंटियों के घर भगवान पैदा हो रहे हैं. You're going to obey. You're supposed to parent him, okay? Not obey or be obedient to your children. Children should be obedient to your parents. The most important person in the house is not the child. The most important person is the parent. Make sure you understand that. If you take the parent out, the child is gone. If anything, he's going to become an animal, worse than gone. Okay, so what is superior psychology? Simple. The quality of a decision. That's it. Now you're going to face a million decisions. Okay, मैं जल्दी से आप इसमें से translate करूँगा because I want to come to the crux in the last part. So understand as much psychology as I could portray ताकि मैं जल्दी से बता सकूँ. Database triggers होंगे, subconscious ट्रेंड होंगे आप. डेटाबेस डिसीजन का मतलब पता ना, पहले आप हिसाब किताब पूरा करेंगे फिर डिसीजन लेंगे. सुपरस्टिशियस नहीं होंगे आप. You're going to ask questions कि मुझे और बताओ, इसका मतलब समझाओ ताकि मैं डिसीजन ले सकूं. यहाँ से बात की, यहाँ से डिसीजन नहीं आ गया. तो कैसे हम कहते होते हैं कान का कच्चा, हर चीज बता दी, ग्रज भी आ गया.
میں نے ایک غیبت کرنی ہے پورے کے پورے ہال کا ایسے امپریشن تباہ کر دوں. اتنا کمزور ہے دیسی کا دماغ. ایسے غیبت کو مانتے ہیں جیسے اللہ کی آیت کو نہیں مانتا تھا صحابی. غیبت تو چلو سچی بات ہوتی ہے, تہمت کو بھی مان لیتے. And I don't have to say this to you. جب میں کہہ رہا ہوں کہ قوم کو اکٹھا کریں گے تب آپ کے پاس کوئی خبر نہیں ہے, اور جب میں نے کہا نا فلاں بندے کی طلاق ہو چکی ہے, سب کی خبر ہے. سب کی خبر آپ کو. یس, سلمان بتایا سلمان او ہاں وہی طلاق ہو چکی ہے. سلمان اس نے 2 نہیں ہے, تیسری نہیں دی. اس لیول کی ڈیٹیلنگ ہمارے پاس ہے دوسرے کی. That takes a lot of Mossad and CIA combined. اتنا Mossad اور CIA کے پاس دیکھا ہے, اتنا دیسی آنٹی کے پاس دیکھا ہے, انکل کے پاس بھی. اینڈ میں نے واحد پاکستانی ہاؤس ہولڈ دیکھا ہے جو گھر آتے ہیں خبر لے کے. Men, my able men, strong men. Door opens, تمہیں پتا ہے کیا؟ Oh God. It's like you're so excited to go tell your wife all the story. Yeah, okay. And she's gonna believe, of course. What's for dinner? There is dinner, man. There is dinner. نہیں مذاق نہیں کر رہا ہوں میں. I swear to God, there is dinner. اللہ کی قسم یہ ڈنر ہے. میں ریپیٹ کرتا ہوں. If you come and start gossiping, اللہ کی قسم یہ ڈنر ہے. اگر آپ روزے میں غیبت کر لیں, روزہ گیا. پتا آپ کچھ بات کا سوائے پاکستان کے ہر مسلمان کو پتا ہے. لٹرلی آپ نے گوشت کھا لیا اپنے بھائی کا. یہ ڈنر ہے. So this is dinner. We're feasting on this dinner. Instead of knowing کہ آپ سب کو پتا ہونا چاہیے تھا عمار کا. یہ فرق ہے یہودی اور مسلمان میں آج کل. ایک ہی شہر کا عمار ہے, آپ میں سے کسی کو نہیں پتا, اس کی ریکوائرمنٹ کے خاک پوری کرنی ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں کون ہے. یہ فرق ہے یہودی اسرائیل میں رہ رہے ہیں اور مسلمان سڈنی میں, اور مسلمان اسلام آباد میں, مسلمان میاں والی میں, مسلمان لاہور میں, مسلمان دلی میں, مسلمان کرناٹکا میں. یہ اتنی سی بات ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. یہ ہے اصلی سپیریئر سائیکالوجی. ویل یو نو. اب میں بتاتا ہوں آپ کو ایک چیز میں مس کر رہا ہوں اس سے پہلے کہ ہم ایک دم راز فاش کر دوں کہ کانسیپٹ یہ ہے. جب بھی کوئی ایونٹ میرے سامنے ہوگا نا, یا آپ کے سامنے ہوگا, کوئی بھی ایونٹ, آج کا سیشن تھا, میں آ گیا سامنے, میں سامنے کھڑا ہوں آپ کے سامنے, آپ کے سامنے اس ایونٹ کی پرسیپشن خود ہی بن جائے گی. That's natural. Okay. You're going to do the math. Your algorithms are going to... where's the camera? Am I... Okay, camera's off? Okay. No, am I? Okay. Because he told me that... I don't remember which one I'm supposed to sit on. I'm sitting on the right one? یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر آپ کسی گروپ میں بیٹھ کے کسی کے بارے میں بری بات کر رہے ہیں اور آپ کو وہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں, میں نے بات کی اس کے بارے میں, تو اسی گروپ میں بیٹھ کے آپ دوبارہ اسی عورت یا اسی مرد کے بارے میں بیٹھ کے معافی بھی مانگیں. ادھر کیا کہا گیا ہے, اگر آپ نے غلط بات کی تو... آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ہبا. That's my daughter's name. So ہبا, no, صحیح بات آپ نے درست کی ہے. آن پیپر یو رائٹ کہ جس کی غیبت جس میں کی تھی اسی گروپ میں آ کے اسی بندے سے فرنٹ میں معافی مانگی ہے, مگر ڈیمیج کنٹرول نہیں ہوا. ڈیمیج کنٹرول نہیں ہو سکتا. اب یہ مسئلہ ہے. عمر خطاب کھڑے ہیں, علی بن ابی طالب ساتھ کھڑے ہیں. There are 3 صحابیز, اور ایک بندہ آیا and he skips right into the feet of عمر خطاب. Skips and grabs his feet and starts brawling, literally bawling. کیا امیر المومنین, کفارہ بتائیں, کفارہ. Everyone's like, what's going on? اس کا کفارہ دیں, کفارہ مجھے بتائیں میں کیا کروں کفارہ دیں. And Umar al-Khattab, the 7'6" guy, Umar al-Khattab is 7'6". He picks up this little man.
And he holds him like this and says, क्या करा है? And he said, I've committed adultery. So now I'm going to say. And you know what Umar Khattab said? He said, रो तो तू ऐसे रहा था जैसे गीबत कर रहा है. ये है डिनर. इसलिए मैं कह रहा था कि पाकिस्तान से निकलें, इंडिया पाकिस्तान से, और इस्लाम में दाखिल हो जाएं. मोरालिटी की गायरोस्कोप कोई और है, रिपरकशंस कोई और है, राइट एंड रॉन्ग की वेट्स ही कोई और है, इंडेक्सिंग ही कोई और है. गीबत क्यों बड़ा गुनाह है कैसे पता चलेगा? जब आप एक कम्युनिटी को रिकॉग्नाइज करेंगे, मैं पार्ट ऑफ दिस ग्रुप हूं, तब गीबत का गुनाह रजिस्टर होता है. वरना तो ग्रुप के अलावा गीबत की इंडेक्स में वेट ही नहीं कर सकता. आपने एक ग्रुप के अंदर से बंदे को दीवार की एक ईंट निकालना और वैसे एक ईंट निकाल देना कहीं से, कि कौन सा ज्यादा बड़ा गुनाह है? इस दीवार की मैं ईंट निकाल लूं और वैसे बंडल ऑफ ब्रिक्स पड़ी हैं उसमें से निकाल लो. Why? Because I've weakened the whole structure. That's why ghibat is on top of the chain. कि तू तो ऐसे रहा था जैसे तू गीबत करके आ गया. Now you understand the whole concept of how Prophet ﷺ was collecting people. He was not converting people. Now you know the value of Abu Bakr Siddiq and Umar Khattab. He's collecting people. आप मुझे बताएं, आज अपने moral fiber की टीम बनानी हो. Today, if you have to make a team of, the finest people, you think we don't know the answer? We all know the answer. We're not going to pick any Pakistani. And we are going to pick people. That's going to be all non-Muslims or some Lebanese or some Yemeni. Maybe. But there are going to be many Christians there, I swear to you. If your money is on it, then 100% sahi result. We know we cannot rely on each other anymore. We cannot lie to each other. This is not that session. I'm not a motivational speaker. I'm here for the Amars. I want the kids to know कि भाई मैंने दुनिया का सबसे रिलायबल बंदा बनना है. मैं तो अपने पाकिस्तानियों में रिलायबल नहीं हो सक रहा हूं, दुनिया में खाक रिलायबल होना है. वसीम अकरम, the Australian. Yeah, he's Australian now. Yeah. I play cricket. A lot of detail of how much I know Wasiim Akram. He's talking to, and he's in an interview, मुझे नहीं बता रहा. He said कि मैं 19 साल लैंकाशायर के लिए क्रिकेट खेला. 19 साल. They were not. मैं वाटर बॉय से लेके बॉल बॉय से लेके जूते लेके हर चीज बेस्ट दुनिया का, इससे बड़ा नाम कोई था नहीं. और क्या पता अभी भी ना हो जिस लेवल पे ये बंदा recognized था. The finest thing that ever happened to cricket was Wasiim Akram as a bowler, right? But they never used to make me captain. They never made me captain. One fine day, I landed in England, and from the airport I was picked, went to the club, they all took me to the club, they gave me the hat with the red rose on, which is the Lancashire sign, and they gave me the captaincy. And I said, चढ़ते सूरज के पुजारी हो, चढ़ते सूरज के पुजारी, आज मेरे मुल्क ने मुझे कप्तान बनाया, तुमने भी बना दिया. And they said, what? You don't get it, do you? हम तुझे इसलिए कप्तान नहीं बना रहे थे कि तुझे तेरे अपने तक नहीं बनाते. वो तुझे 9 महीने तक क्रिकेट खेलते हैं, तू 3 महीने में तक खेलता है, वो तुझे ज्यादा जानते हैं. You can't convince them that you're the right man. How can you convince us? Now that you convinced your own, you must have picked something. Now that you convinced them, now we can rely on them. It's that simple. It is common sense. Now that's why I'm saying, not just to Sydneyites. What do you call them? Sydneyites? Sydney what? Sydneyites it is. All Melbournese. I'm talking about, those Miamiites.
or Irvine people, or Islamabadi. بھائی ہمیں اپنے نہیں مان رہے تو میں لوگوں کو کیا بینر لگا کے پھر رہا ہوں صادق اور امین. No, sorry. If I have to pick Sadiq and Amin in Australia, I know I'm not going to pick Pakistanis. And on merit, biasness میں نہیں, on merit. Biasness تب ہونا جب کوئی لسٹ دیکھے گا. آپ کے اپنے سٹیکس ہائی ہوں گے نا اکیلے میں, تب میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اپنے سٹیکس جب آپ نے کروڑوں ڈالر لگانے ہو, لاکھوں ڈالر لگانے ہو, اور آپ نے ریلائی کرنا ہو. مسئلہ یہ نہیں کہ آپ اس کو ریلائی کریں گے نہیں کریں گے. That's not. مسئلہ یہ آپ کا اپنا کبھی بھی آپ پہ ریلائی نہیں کر رہا, اور کافی لوگ روز یہ ڈیسیژن لے رہے ہیں اور ان میں آپ نہیں آ رہے. آپ نہیں رجسٹر, میں نہیں ہو رہا ہوں, مطلب یہ ہے میں رجسٹر نہیں ہو رہا ہوں, میرے اپنے دوستوں کے ڈیسیژن میں رجسٹر نہیں ہو رہا ہوں کہ ساحل پہ ریلائی کرو. میں نے کیا خاک دوستی نبھانی ہے, کیا خاک شوہر ہوں میں, کہ خاک باپ ہوں. میری اپنی کمیونٹی میں کہتے ہیں نہیں کوئی ٹھیک ہے, فنی گائے. No, don't give him the money. Really? اس سے بڑی چپیڑ لگ سکتی ہے کسی کو سیلف اسٹیم پہ؟ تو آسٹریلین امیگریشن تو بہت چھوٹی بات ہے. اصلی تو بات تھی کہ میں مسلم امیگریشن نہیں کر سکا ہوں نا, میں پاکستان میں ہی رہا, اور ہاں ہم جیسے سب نواز شریف ہیں, ہاں کوئی بات نہیں. It's not the fact کہ نواز شریف صاحب آپ کو پاکستان میں نہیں امپریس کرتے, آپ کو انگلینڈ والے وہ بھی نہیں ٹرسٹ کرتے. آپ کو پاکستان میں ہم ٹرسٹ نہیں کرتے, ہم آپ کو جانتے ہیں. نواز شریف از اے گڈ ایگزامپل بیکاز وی آل نو دیٹ ایز اے نیشن ایک سمبل بن جاتا ہو. میں وہ خالی بتا رہا ہوں میری بھی شکل وہی سمبل پہ ہے, بس میرا ایک فالس کانفیڈنس جو مان نہیں رہا. 100 دفعہ سیمپل لیں گے آپ, کوئی بھی نہیں بتائے گا آپ کو. ہم سب نائس لوگ ہیں, ہم بتاتے نہیں ہوتے ہیں پاکستانی, ہم نائس لوگ ہیں, ہم انڈینز ہیں, ہم تسنوں میں رہتے ہیں, تسنو لفظ ہے, مگر بیہیویئر سے سمجھ آ رہا ہے they don't trust me. Okay? So I will. So the ideal standards کیا ہیں؟ ڈومیسٹک اسٹینڈرڈ تو ہمیں پتہ چل گئی, ٹھیک ہے. آئیڈیل اسٹینڈرڈ کسی سے سمپل سے ہیں. میں آپ کو اتنی سی بات بتا رہا ہوں, مجھے نا یہ سلائڈ یہاں پہ ذکر چاہیے. سیلف فرسٹ, سیلف کانفیڈنس سب فیشن ہے, سب فیشن ہے. وہ وکٹر فرینکل کی بھی ہو سکتی ہے, جان اسٹوارٹ کی بھی ہو سکتی ہے, اور محمد علی باجوہ صاحب کی بھی ہو سکتی ہے. اوکے, اٹ ڈزنٹ ریکوائر دیٹ ڈگری آف ریلیجیس کانشیسنیس ٹو ڈیولپ سیلف اسٹیم. But it does require. Oh, no, sir. Thank you. No, you won't know. Oh, thank you so much. Sorry. Oh, no. I'm going to keep on going up and down. It's too much effort. Thank you. So, what is something? ہوا کیا ہمارے ساتھ؟ سیلف اسٹیم کسی گورے کی کالے کی, مسلمان کی, غیر مسلمان کی ہو سکتی ہے, مگر سیلف اسٹیم سسٹین نہیں ہو سکتی جب تک آپ کی سائیکالوجی ڈائریکٹ گاڈلی نہیں ہو. یہ میں نہیں بتا رہا ہوں, آئی سویئر, میں تو بائسڈ ہوں. آپ کہیں گے کھائیں کام, ہم سب مسلمان ہیں تو ظاہر تم نے تو یہ بات کرنی ہے. نو, یہ سائیکالوجسٹ جو بتا رہے ہیں وہ میئر کرنے کے بعد بتا رہے ہیں کہ بھیا گاڈ کا کانسیپٹ, اگر اللہ فار ایگزامپل ایتھیسٹ کہتے ہیں اللہ نہیں ہے, تو انسان کی ضرورت تھی کہ اللہ کو ایجاد کر لیتا کسی ایسے کانسیپٹ کو, ورنہ اس کی سائیکالوجی سسٹین ہی نہ کر سکتی. اوکے, یہ انسان کے اندر انسٹالیشن ہے کانسیپٹ آف نیڈ آف گاڈ کی. اس ہم نے فیشن کے طور پر نہیں ہر قوم نے اللہ کا ایک کانسیپٹ بنایا ہوا. نو, نہ ہی ہر قوم پہ نبی آئے. نو, مطلب آئے ہر قوم پہ, ہمارے سامنے جو قوم ہے ایسکیموز ہے, یہ وہ they came up with this because we all behave so that we can actually align our morality somewhere which is not going to flicker. That's not going to flicker. یہ ضرورت ہے انسان کی, ایک سپیریئر سائیکولوجیکل نوڈ پلیٹ فارم کی میری سائیکولوجیکل نیڈ ہے. اب ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ, اب بتانے لگا ہوں, اس لیے کہا تھا اس کو ذرا مجھے تیار کر لینا چاہیے. ہوا یہ ہے میرے اور آپ کے ساتھ, whoever is under 40 in his 40s or 30s, ان کے ساتھ, بچوں کے ساتھ ظاہر ہم نے کرنا ہے نا, ان کو تو نہیں میں کچھ کہوں گا. جتنے بھی مسلم اسکالرشپ کے نمائندگان ہیں, وہ جو بھی آپ کو مورالٹی سکھا رہے ہیں 100% کریکٹ ہے.
مورالٹی کی ڈیفینیشن قرآن سے دے رہے ہیں تب. پاس فلائنگ کلرز. جتنے بھی اسلامک اسکالرشپ کے نمائندگان ہیں, ناٹ نیمنگ نیمز, اوکے, چاہے آسٹریلیا میں آئے, یہیں کے لوکل ہوں, چاہے پاکستانی ہو, انڈین ہو, جہاں پہ بھی ہو, ترکی میں, آئی ڈونٹ کیئر, امام کعبہ ہو, آئی ڈونٹ کیئر, ایوری باڈی از ڈوئنگ ون تھنگ وچ یو ہیو ٹو ٹیک فرام, کہ بھائی مجھے مورل فائبر کا جوس آپ سے مل سکتا ہے, بس وہ بتا دو تاکہ میری نالج لیول بڑھ جائے. دیٹس آل آئی ایم گونا ٹیک, بیکاز یو کین ناٹ گیو می مور دین دیٹ ایون دو دے کلیم ٹو. کیونکہ میں اگر آپ سے کہتا ہوں سڈنی سے میلبرن چلیں تو پہلا سوال کیا کریں گے آپ میرے سے؟ اینی باڈی سر, اینی باڈی, یا اتنی دور ہے, سیریسلی دیٹس اٹ, یو کین آسک کیوں, کیا کرنا ہے میلبرن جا کے؟ پہلا کامن سے سوال ہے, میں نے تو نہیں یاد کیا, آپ کے اندر سے سوال ہے کہ میلبرن وائی. سو یہ والا جواب کبھی بھی نہیں کوئی مسلم اسکالر دے رہا. بتاتا ہوں کیوں نہیں دے رہا, وہ برے لوگ نہیں ہیں, فکر نہیں کریں, مگر ایک ٹیکنیکل مسئلہ آ گیا, یہ بچوں تک نہیں پہنچنا چاہیے مسئلہ. اس لیے آیا ہوں آسٹریلیا, کیونکہ اگر آپ کو سرٹیفکیٹ اسلامک اسکالر سے مل گیا ہے تو پھر میں نے کیا رشن کرنے ہیں, تو کیا کسی نے نماز سکھانی, تو کیا آپ کو تو جنرل کا ٹکٹ مل گیا ہے. طارق جمیل نے بول دیا, اسکالرشپ کی بہت بڑی طاقت ہے, مورالٹی کی ہائیسٹ ڈومین ہے وہ, مورالٹی کی. وہ جو بولیں گے آپ اس کو حق سمجھ کے اپنی لائف لگا دیں گے اس کے اوپر. اللہ نے ایسے نہیں علماء کا لفظ بولا کہ یہ بعض چیزوں کو مانتے ہیں اور بعض سے انکاری ہیں. اللہ تعالیٰ اتنے غصے میں ہے کہ تم لوگوں نے یہ گیمیں ڈالی, اپنا قلم استعمال کیے میری کتاب میں, تمہیں پتہ ہے نا کیا طاقت دی تھی تمہیں, میں نے تمہیں علماء بنا دیا تھا. اب تم جو بولو گے وہ اللہ رسول کی بات سمجھیں گے لوگ, کیونکہ زیادہ تر لوگ خود تعلیم حاصل نہیں کرتے, نہ آپ نے کی, نہ میں نے کی, نہ کسی نے کی, کسی نہ کسی نے ہمیں آ کے جو بتا دیا ہم نے مان لی. ایک خاص ایج کے بعد Amar goes into a transit and he starts to ponder کہ ابو نے تو کہا تھا یہ چیز غلط ہے, خود لیکن کر رہے ہیں. سمجھ لیں, that's the dissonance. And then when the heroism breaks of the father and then he goes into the search of his own. اور وہاں پر چلتا تھا کچھ ہی غلط تھا, خالی ابو نہیں غلط تھے, ابو کے ابو بھی غلط تھے, میرے دوست بھی غلط ہے, قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے, یا تو یہ ٹھیک ہے یا پھر وہ قرآن کتاب ٹھیک ہے, اور پھر کتاب کے اندر وہ اور زیادہ ریسرچ کرتا ہے, کیا پتا انڈرسٹینڈنگ غلط ہے. ایوری بڑی جرنی, میں نے کوئی نئی بات نہیں بتائی, ہو کیا رہا ہے غور سمجھو. اسلام کی سرٹیفکیشن آف whether you are going to heaven or not is given by scholarship. کسی شک میں مت رہیے. مسئلہ یہ ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ کہا کہ مورلی کریکٹ ہو جائیں, تو آپ نے یہ کیوں نہیں پوچھا ان سے؟ جیسے مجھ سے آپ نے پوچھا ہے میلبرن جانا ہے تو کیوں جانا ہے, یہ کیوں نہیں پوچھا؟ بیکاز مجھے پتا ہے آپ نے کیوں نہیں پوچھا, بیکاز آج تک میں نے ایک بھی اسکالر نہیں دیکھا جو پرپز آف اسلام بتا رہا ہوں. آپ نے کسی نے سنا یہ لفظ پرپز آف اسلام کیا ہے؟ Why did you not ask this simple question? کہ سر وہ تو سب ٹھیک ہے, مسلمان ہیں, اللہ کے بندے, اللہ نے بنایا, کیوں مسلمان ہیں؟ یہ مجھے آپ کو سیشن کی سٹارٹ میں بتایا تھا, یہودی مجھے بتا رہے تھے. اللہ کے ہاں تکے نہیں ہیں, یہودی نہیں مجھے بتانا تھا, کسی نے تو بتانا تھا نا, مسلمانوں نے. اللہ نے شروع میں آواز 16 میں بتا رہا ہوں آپ کو, دا 2 covenants, کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے وعدہ لیا تھا. ہاں, کس سے؟ اسماعیل اور اسحاق اور اسماعیل سے, بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل, اللہ نے کووننٹ کر دیا ہے. اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ ہمارے پاس ہے, وہ بات درست کر رہے ہیں. اور اس نے پتا کیا ثبوت کیا؟ یہودی نے. He says, do you not read eschatology, man? Yeah, I read eschatology. My Prophet has given so much of eschatology. So what do you see in the end of times? Who do you see? And I'm like, yeah, my God, I only see the Jew and the Muslim. In the last of the last days, the Muslim and the Jew. Look at the angle of this Jewish scholar, rabbi, real rabbi. He says, because the covenants cannot break. One is with the Ishmaels, one is with the Israels. So these two people are going to survive till the end of time, and the day of judgment is about to break on us. So ہمیں نہیں پتا کیسے وہ غرقت کا درخت بولے گا, اور اس کے علاوہ سارے درخت بولیں گے. ادھر آؤ یہودی میرے اینڈ چل رہا ہے اس وقت, اور یہودی اس وقت بھی ہیں, اور ہم سمجھ رہے ہیں ابھی بینجامن نتنیاہو بچے گا. No, everyone's going to survive. These two nations.
یہ کیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں؟ کیوں سے the covenant is upon us, you and us, and that's why I say, okay, hold on, us, what do you mean us? Who's us? Pakistanis? Pride جو آتی ہے نا, because he's talking to me, he's like, did you hear the word Pakistan there? No man, the Muslims and the Jews. Why are these two people so different? Because you were given the covenant. In the Quran, Allah Ta'ala says, ask them. پوچھو تو صحیح یہودیوں سے جو یہ وعدہ بول رہے ہیں, قرآن کی آیت سنا رہا, پوچھو نا کون سا وعدہ تھا, پوچھو تو صحیح, وہ وعدہ بتائیں گے تمہیں وہ کون سا وعدہ تھا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا وہ کہ تم نے وعدہ کیا لینا اللہ سے, تم خود وعدہ کر کے آئے ہو. اللہ نے کیا تمہیں پرومس کرنا, اللہ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ سے زیادہ تو حیا کہیں نہیں ہے. But if you're going to fulfill, I'm going to give it to you. But so Muhammad Allah Ta'ala says, but if you do not fulfill this, سورہ محمد اللہ کے توقع نہیں ہے, سورہ محمد میں نبی اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ if you're not going to do this, Sahil Adeem, no, you know, all of you Muslims as people, اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں. یہ والی آیت جو میں نے وہ سنائی ہے کہ اگر آپ ایز اے پیپل بہیو کر کے یہ covenant لفٹ نہیں کریں گے تو اللہ is going to replace you with another قوم which is going to be better than you. اس سورہ محمد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نے اپنی اوقات بڑھا نہ لینا, اپنی خود نہ ایروگینٹ ہو جانا, تم اتنا ہی ہو جتنا تمہارا اللہ سے وعدہ ہے. اگر پورا کر لو تو awesome, نہیں تو ہٹا کے ایسے مٹاؤں گا تمہیں, تمہاری اوقات کیا ہے. تو اللہ کیا کوئی نیپوٹزم نہیں ہے کہ تم کوئی چہیتے ہو. یہ یہودیوں نے نخرہ رکھا ہوا ہے اپنا کہ اللہ کے چہیتے ہو. کوئی اللہ کا چہیتا نہیں, اللہ صرف اپنے وعدے کا پاسدار. تم نے کر دیا لے لو, نہیں کرنا تو نکلو. اپنی اپنی کون کھیلنے آ گئے تھے, بتاتا ہوں پھر یہاں پہ کیا ہوا ہمارے ساتھ کیا ہوا. آل آف اے سڈن 1924 تک ہمارا ایک سسٹم ایز پیپل تھا. We were recognized as people, not as tiny little clusters of nations. Nobody used to say, the Pakistanis have come to Australia. Actually, at that time, yeah, of course. Nobody used to say, the Pakistanis have come to Germany. You know what they used to say? The Muslims have come to Germany. The Muslims have come to England. Till 1924 we were a people. جیسے 2 نمبر خلافت تھی ہماری, جو بھی تھا سسٹم گورننس کا تھا, پولیٹیکل اینٹی آئیڈینٹی تھی میری. اب میری آئیڈینٹی کوئی نہیں. کل خدا نہ خواستہ کراچی الگ ہو جاتا ہے تو کراچی والے اتنے ہی جذبے سے لاہور والوں کے خلاف جہاد کر کے شہید ہو رہے ہیں. لٹرلی اللہ, جیسے میں لٹرل ٹرو اسٹوری سنا رہا ہوں. بنگالی ان دا ہاؤس, I can narrate it here. He said, and I said, یہ راشد مناس کے ساتھ جو بندہ بیٹھا تھا اس کے ساتھ کیا کہ نشان حیدر. تم نے بھی نشان حیدر دیا, ہم نے بھی دیا. مطلب اسلام کی دھجیاں اڑانی ہونا تو آ جائے. پھر انڈین ہوتا میں سمجھ سکتا تھا یار رفٹ ہے, بائسنس ہے. بنگالی مطلب ہے اس بھائی صاحب کے سارے بڑے بھائی پاکستانی تھے, ابو تو تھے ہی تھے سب پاکستان. بنگالی مطلب پاکستان تھا نا, یو آل نو رائٹ. سو ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان کے 2 بندے ایک جہاز میں بیٹھے اور لڑائی ہو گئی, جہاز گرا دیا پاکستانی نے کہ بھائی تمہارا ایسٹ کیسے لے کے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو کیا ہوا, I'm not going to say پاکستان نے غلط دیا نہیں صحیح. میں خالی یہ پوچھ رہا ہوں, where did you decide the index? You know what that index is? That line somebody drew on the map. That's your index? That's what you think Islam is? کوشچن لے لیتے ہیں. حضرت عمر کی خلافت سب سے بڑا ایمپائر حضرت عمر کے پاس, پتہ نا, فرام اسپین ٹو افریقہ ٹو سینٹرل ایشیا ٹو پاکستان. پاکستان کی بارڈر, he never entered Pakistan. What was the name of that empire? Anybody? Ottoman Empire? Really? Oh my God! پرانا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے, پرانا ریکارڈ ٹوٹ گیا. آج سڈنی آنے کا فائدہ ہو گیا. میرا پرانا ریکارڈ کیا تھا, میرے ایک ٹیچر کے ساتھ واقع ہوا تھا, میرے اپنے ٹیچر کے ساتھ. ٹرو,
میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا تو میں نے ٹیچر اس وقت تھے نہیں, اللہ تعالیٰ ان کے درجہ بلند کرے. آئی کوڈنٹ ٹیل ہم دیٹ. میرے ساتھ پاکستان میں واقعہ ہوا تھا, ان کے ساتھ پتہ نہیں کس ملک میں ہوگا. ہمیں وہ ریکارڈ توڑا ابھی. دس گائے کمس ٹو می اینڈ سیز سر نبیوں کے تو اسٹینڈرڈز بہت ہائی ہوتے, تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بیٹے کی تربیت نہیں کر سکے. میں سیڈ او مائی گاڈ ہاؤ ڈڈ یو نو, کہ مجھے نہیں پتا. میں سیڈ حضرت نوح کی بات کر, نہیں حضرت یوسف کی. سر آپ نے ہسٹری نہیں پڑھی. آسم غور سے سمجھ لیں. I just wanted to mellow things up تاکہ سیپ ان ہو جائے. You know who Dalai Lama is? The Buddhism, you know the Buddhism philosophy? Buddhism philosophy very simple. میں بتاتا ہوں Buddhism بتا رہا ہوں, یاد رکھیے گا کہ آپ کا اور اللہ کا انڈیویجول تعلق ہے. You have to be a good person. By the end of the day, choosing my words carefully, okay? غور سے سنیے گا. سنے ہوں گے تو ہاتھ کھڑا کیجیے گا. You have to be a good person. It doesn't really matter کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں. It doesn't really matter کہ what book says what. Your feeling of the things is the ultimate decider. If you feel good, it's good. By the end of the day, آپ نے ایک اچھا انسان بننا ہے. دنیا میں کیا کرنے آئے ہو؟ اچھا انسان بنانا ہے. اپنے بیٹوں کے ساتھ کیا کیا؟ یار جس مرضی اسکول میں ڈالو, مگر ان کو میں نے کہا ان کو اچھا انسان بنا دیا ہے. ڈاکٹر بنائیں, انجینئر بنائیں, اس سے پہلے ایک اچھا انسان بنا دیں. آپ کا اللہ سے تعلق ہے. دنیا میں کس لیے آئے؟ اللہ کی معرفت کے لیے آیا. اوکے, سو میرا کنیکشن اللہ سے ہونا چاہیے, irrelevant کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے. You know what this is? Manifesto literally of Mahatma Buddha. Dalai Lama 1.0, not 2.0. 1.0. کسی کو اشفاق احمد یاد آ رہا ہوگا, کسی کو بانا قدسی ہے, تو کسی کو دس اینڈ دیٹ, مگر یاد سارے دیسی آئے آپ کو. یہ پتہ کیوں آیا یہ واقعہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ جان کی اردو میں بتا رہا ہوں, بلکہ یہ مجھے انگلش میں بتانا ضروری ہے. سوری, آئی ول ریپیٹ دیٹ ان اردو. The central definition of Islam right now is the finest franchise of Buddhism. The central definition of Islam does not have any purpose. That's why they never tell you the purpose of Islam. They put the one man connected to Allah Azza wa Jal, and that's it. That's the line they draw. That's the epitome, the pinnacle, and the final destination. And they put the Quran ayat in it. This is the Quran, son. Qad aflaha man zakkaha. Okay. Successful is the man who cleanses himself. Quran, they're going to put big Quran in front of you. All of a sudden, Quran from, getting everybody together to one everybody on his own. Nafsi. Didn't you hear? Everyone will be like nafsi on the day of judgment. Mother will not regard for her own children. Everyone will be like, nafsi. قیامت والے دن جو واقعہ ہونا ہے, اس کو دنیا میں رول بنا کے فلسفہ بنا دیا. ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے نشا فرمایا نفسی. He said ummati. Okay, ummati, all of us. ایک دفعہ ایک صحابی نے نہیں کہا نفسی. Everyone. حضرت عمر خطاب نماز پڑھ رہے ہیں مسجد نبی میں, امیر المومنین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, and he turns back straight عبد الرحمن بن عوف کو. I think we've sent less people in the Rabat of Yemen. And everyone in the masjid was like, عمر بن خطاب کو نماز کے بیچ میں بھی جنگی اسٹریٹجی سوچ رہی ہوتی. اس پہ فتویٰ بھی آیا کہ نماز میں کیا کیا چیزیں الاؤ ہیں. You understand? نفسی during the prayer جہاں پہ واقعی نفسی ہیں آپ, ادھر بھی آپ امتی کھیل رہے. This is how your training is. That's the only training. کیونکہ جب تک آپ ایز اے نیشن اسلام کو میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا نیشن کا, جب اسلام کو ایز پیپل کنیکشن آپس میں ایک دوسرے کا نہیں کریں گے, تب تک اسلام کی کوئی ایک بھی بلیسنگ آپ کے لیے نہیں آئی. ایک بھی بلیسنگ اسلام کے آپ کے لیے نہیں آئی. قرآن پاک بار بار بتا رہا ہے کہ میں کسی کی مدد نہیں کرتا. اللہ کہہ رہے ہیں میں نبیوں کی مدد بھی نہیں کرتا.
साहबा को छोड़े, मैं सिर्फ इस्लाम की मदद करता हूँ। इन्ना दीन इंदल्लाह इस्लाम, जो इस्लाम में आ रहा था खुद ही मदद आ रही है उसको। नबी चूंकि इस्लाम के सेंटर में होते हैं, इसलिए हम देखते हैं नबियों पे तो अल्लाह मुझे भी दे रहा है, करामतें भी दे रहा है, इधर उधर वाक़यात हो रहे हैं, खुद अल्लाह फरिश्ते आगे बचा। ऑफ कोर्स अल्लाह ताला सिर्फ इस्लाम के लिए कह रहे हैं। यहां तक कि अंबिया पे अल्लाह ताला ने तंबीहाती आयात दे दी है कि इफ यू ऑल्टर, इवन इफ यू ऑल्टर, तब आप भी नहीं बचने वाले। अंबिया को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इस्लाम के आगे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। इवन दो अल्लाह इज टेलिंग अस, नॉट द अंबिया, बिकॉज अल्लाह को पता है कि अंबिया ने फॉल्टर नहीं करना होता, मगर हमें क्या बताया जा रहा है, कोई नेपोटिज्म नहीं है। इस्लाम इज ऑल अबाउट अल्लाह एंड इस्लाम। साहबी नबी के पास आ रहे हैं, प्रॉस्पर हो रहे। वो प्रॉस्पर कैसे हो रहे हैं? वो 4 जगहों पे प्रॉस्पर हो रहे हैं। अब इसको बोलते हैं तज़किया नफ्स, कि अपनी क्लेंजिंग करो, सिर्फ अपनी करो। और आपको मैं फिर बता दूं, दुनिया में सिर्फ एक कौम रह गई है जो अल्लाह पे भी यकीन रखती है। पॉलिन क्रिश्चियंस भी आप तज़किया नफ्स नहीं करते, वो भी पीपल फिलॉसफी पे आ चुकी है। उसकी मिसाल तो खैर हमारे सामने ही है। विक्टोरिया से लेके हम ऑस्ट्रेलिया तक, वी आर स्टिल इन द पीपल्स influence with the people are being English. When I say people, I mean English. So they behave like people, and they use the book, they throw the book on us. 3 billion Christians in the world. By who? By 11 people only. 11 disciples of Jesus alayhi salam persecuted, छुप के रेफ्यूजी स्टेटस में निकले और 3 बिलियन क्रिश्चियंस बन गए। कैटलिस्ट ऑफ पॉलिन फिलॉसफी, ऑफ कोर्स, कर्टसी। और वो रेफ्यूजी थे, शक्ल अकल नकल कुछ भी नजर आता, मारे जाते। दे डिड व्हाट दे डिड, लुक अमेजिंग जॉब। और मुसलमानों ने क्या किया? मुसलमानों के रेफ्यूजी नहीं थे, किंग्स थे। सहाबाज कॉन्कर्ड द वर्ल्ड। उमर खत्ताब जैसे नाम, अली बिन अबी तालिब, सोचे जरा, अबू ज़र गफारी, साद बिन मुआज़, द लीडर, दे गेव अस इस्लाम ऑन थ्रोन्स, लिटरली ऑन थ्रोन। हमें किंगशिप मिली थी, हमें उनको रेफ्यूजी स्टेटस मिला था और 3 अरब क्रिश्चियन हो गए, और हमें किंगशिप मिली थी और हम भिखारी फकीर बने हुए। क्यों? वी डिसलोकेटेड आवरसेल्फ विद ईच अदर। एक एक बंदा पकड़े खा रहा है। क्या गज्जा की बात करनी, पाकिस्तानियों के कब जुल्म हो रहे हैं? कोई बचा सकता है किसी पाकिस्तानी को पाकिस्तानी से? नो, ऑफ कोर्स आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग आउट ऑफ गजा, आई विल डाई फॉर गजा इंशाल्लाह। I'm all about whatever I can do, but what I'm saying is, आप इस फलस्तीनी नहीं हैं। You need to understand. We need to start setting the purpose right. That's it. बाकी सारा कुछ नेचुरली फॉल करता है आपको। मेलबर्न क्यों जाना, पहला सवाल है। खुद ही पता चल जाएगा गाड़ी में पेट्रोल कितना चाहिए, कौन सी गाड़ी चाहिए। अगर मैं खाली बता दूं मेलबर्न क्यों जाना है, आपको पता होगा कपड़े कौन से पैक करने हैं, कितने कपड़े पैक करने हैं, बच्चे साथ जा रहे नहीं जा रहे, कौन कौन बंदा आ सकता है। सिर्फ क्यों के अंदर इतना फायदा है। पर्पस डिफाइंस, पर्पस क्लेंजेस एंड पर्पस स्ट्रक्चर्स ऑल द सुपीरियर साइकोलॉजी। अगर पर्पस क्लियर है, और पर्पस क्या हमारा, भाई इकट्ठे ना हुए, सॉरी यू गॉन, यू नोबडी। You are a nation, you're not going to behave as individuals. And all I want is you to understand the formula. That's it. करना आप नहीं है, मैंने नहीं करना, क्योंकि मैं सिडनी से चला जाऊंगा, आप पीछे अकेले भागेंगे। अल्लाह की कसम 15 मिनट भी ज्यादा बता रहा हूं, इस सेशन का असर रह गया तो 15 मिनट ज्यादा बता रहा हूं आपको। बच्चों तक असर आना वो तो बहुत बड़ी बात है, वो तो सालों और डेकेड लगते हैं बच्चा डेवलप होने में। 15 मिनट के बाद आप लोग सेशन भूल जाएंगे। वाई? बिकॉज फिर ऑस्ट्रेलिया कीप्स अस बिजी। तुझसे भी दिल फरेब है गम रोजगार के, लिटरली। और मुझे नहीं कह रहे होंगे आप, अल्लाह कह रहे हैं कि तुझसे भी दिल फरेब है गम रोजगार के। दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर, लिटरली दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया। तुझसे भी दिल फरेब है गम रोजगार। या आई अंडरस्टैंड, आता हूं, उसका सोल्यूशन है, टेंशन क्यों ले रहे। ये आजकल इसकी केस स्टडीज हैं 2 बड़ी, एक तो अभी चल रही है। ऑल यू डू इज दिस, आई एम टेलिंग यू, इफ यू नॉट मेकिंग इनफ मनी, यू आर नॉट अ गुड मुस्लिम।
You understand? Every dollar is going to get you sawab and rewards. But agar aapka purpose align ho, you need to understand that. Every book you're going to read, you're going to become a better Muslim. ہر کتاب کے ہر صفحے کے اندر ایک سلیبل کے اندر بھی ثواب ہے اگر آپ بائی پرپس کر رہے ہیں. تو ایک ڈیبیٹ جو آپ کریں گے, یہ والنٹیئر اسپیشلی سن لیں جن کو کام دینا ہے ہم نے, ایک ڈیبیٹ کے اندر ایک آرگیومنٹ کے لیے ایک ریسرچ, ہر چیز ثواب. کیوں؟ کیونکہ آپ کا پرپس کلیئر ہوگا, کیونکہ آپ نے 4 کیپٹلز کریٹ کر لیے. 4 کیپٹل کے علاوہ آپ کینسر ہیں اسلام کا. You are what I am suffering from. My mother and daughter, my Palestinians and my Kashmiris and my Islamabadis and my Sydneyites are suffering from you. You know what? Because آپ 4 کیپٹل میں سے کسی ایک جگہ ویک ہو رہے. You're a burden. پیسوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. You're a burden on Islam. آپ کو سب سے پہلے فرائی ہونا چاہیے دوزخ میں, مجھے بھی, اگر میں ان 4 کیپٹل میں بائی پرپس ڈیولپ نہیں کر رہا. یہ سادھو پن اور جوگی بنانے نہیں آیا ہوں میں آپ کو, جس طریقے سے ہر مسلم اسکالرشپ نے دیا ہے آپ کو کہ بس اپنا اور اللہ کر لے. کیوں لیتے؟ بس اس سے پہلے وہ ایک لائن سے سمجھ لیں. جیسے ہی اسلام کا سسٹم آؤٹ ہوا, گورننس ہمارے یہاں سے چلی گئی, اس کے بعد سے ہم نے گورننس کے لیے فلسافیکل موومنٹ کیوں نہیں کی؟ بیکاز ونسٹن چرچل نے ہمیں چھوٹے چھوٹے گورننس کے اندر ڈال دیا. یو نو دا نیشنل اسٹیٹ کانسیپٹ, وی نو دیٹ. All of a sudden we became from Muslims to Pakistanis. We became from Muslims to English. We became from Muslims to Indians. حیرت کی بات تو یہ ہے, ہم نے تو کیا اوقات کے 35 یا 36 ملک بنے ہوں گے, 37 بن گئے ہوں گے. وہ جیوز 118 ملکوں میں صرف لاکھوں میں تھے. ایسے ڈائسپورا ہوا تھا ان کا. انڈونیشیا میں جیوز, فیجی میں جیوز, امریکہ میں جیوز, برازیلین جیوز, کینیڈین جیوز. قوم جب اکٹھی ہوتی ہے تو ان کو فرق نہیں پڑتا کہ کتنے دور پھینکا گیا ہمیں. ہم لوگوں کو تو ٹوٹل 35 ملک ہے, کوئی بات نہیں تھی, کر لیتے, ہم نے نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ علامہ صاحب نے آ کہہ دیا نہیں نہیں یہ کون سے 2 نمبر فلسفی, اللہ اور تو بیٹا, اللہ اور تو. تو مجھے کوئی بینجامن نیتنیاہو کی سازش نہیں ہے, یہ مسلمانوں کی سازش ہے جس کے اندر میں آ گیا ہوں. کیونکہ دیٹ گائے ہیڈ اے ٹربن آن ہم, دیٹس اٹ. He spun the purpose out. All of a sudden, I'm a Muslim people سے Muslim man ہو گیا. And every man for himself. میں اور میرے بیوی بچے, میں اور میرے بیوی بچے, اور بیوی بچے بھی کب تک؟ جب تک وہ جوان. اس کے بعد میں خود سب سے بڑا غاصب ہوں اپنے بیوی بچوں کے حق کا, یا وہ میرا. مرنے کا ویٹ کر رہے ہیں, باپ مرے گا تو گھر مجھے ملے گا. یہ میرے بیوی بچے. Understand the problem. This is the solution. And all you have to do is فرسٹ اینڈ فارموسٹ سمجھ لیں کہ یہ کرنا کیوں ہے, خود ہی بنے گا. یہ مجھے آپ سے پیسے مجھے نہیں چاہیے, مجھے آپ کے پیسے آپ کے پاس چاہیے. Muslims have to be financially independent. Develop kids. میں جان کے پیسوں سے اسٹارٹ کر رہا ہوں, حالانکہ اینڈ میں لکھا ہوا ہے. I want to get your attention. If your moral capital is not, if it is compromisable, sorry, آپ کینسر ہیں. آسٹریلیا نے آدھا کام کر دیا, امریکہ نے کر دیا ہمارا. ہم یہاں لا نہیں توڑتے ہوتے, ہم فراڈ نہیں کرتے. ابھی میں چائے کے اندر چائے پینے لگا. All of the Pakistanis came in, جو بھی تھے 3-4 ایک ہیں, and he said, oh یہ چائے ہمارے لیے. You know what she said? She said, illegal کام نہیں کرتی. میں دور کا جانا, میری ہوسٹ یہاں پہ سائمہ بیٹھی ہیں. Okay, I should not say that in public. پر اب میں نے شروع کر دیا بات. میرے پاس ہوٹل کا کارڈ تھا. She's treating me like I'm her son, even though she have my age. That's hospitality of Pakistan, mashallah. میں نے کہا یہ ہوٹل کارڈ ہے, میں چیک آؤٹ کر رہا ہوں. یہ سڈنی میں تھی اس وقت, تو دوسری چابی آپ کے پاس ہے, تو آپ آگے پیچھے سے کچھ چیز رہ جائے. You know what she said? She said, نہیں وہ دوسرا کارڈ میں نے واپس کرنے آنا. I said, why? It's a hotel key card. She said, yeah, that's their property, not ours. And I said, oh خیر ہے, وہ ری پروگرام کر لیں گے نیا کارڈ. She said, میرے نام کے آگے محمد لگا ہوا, میں نے نہیں کچھ رکھنا ہے. I am telling you true story, ماشاءاللہ. یہ پاکستان میں نہیں ہوتا, کیونکہ پاکستان میں جس کے نام کے آگے محمد لگا وہ ٹرسٹ نہیں کر رہے. You need to understand that.
ہم خود جسٹیفائی کر چکے ہیں، چونکہ آپ نواز شریف ہیں تو میں شہباز شریف ہوں، آپ عمران خان ہیں تو میں شیخ رشید ہوں. یہ پاور آئی ہے کہیں سے، اتنی بڑی پاور ابلیس کے پاس نہیں ہے، یہ کسی اسکالر نے دی ہے ہمیں. جو ٹھپا لگاتا ہے یہ صحیح ہے، ابلیس کبھی بھی ٹھپے نہیں لگاتا، یہ صحیح ہے. ابلیس وسوسے سے ڈالتا ہے. somebody certified it's okay، جنت میں پھر بھی جاؤ گے. ہاں سو وہ کیوں کر رہے ہیں؟ آسان سا طریقہ ہے سمجھنے کا. وہ والا لٹریچر دیتے ہیں، سارا کا سارا لٹریچر وہاں سے کوٹ کرتے ہیں، وہ صحیح کوٹ کرتے ہیں، مگر وہ ان لوگوں کا لٹریچر ہوتا ہے جب وہ کتابیں لکھ رہے تھے تب اسلام پہلے سے ایز پیپل گورننس کے اندر تھا. ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہمیں کیا مسئلے آنے. ابھی ہم تو سپلٹ ہو کے ٹکڑے ہو چکے ہونے. ہمیں اپنے سروائیول کا ایگزسٹینشل کرائسس کیا، ایموشنل کرائسس نخرے ہونے ہمارے. ہم تو اپنے بیسک سروائیول کے لیے لڑ رہے ہوں گے. سمجھ رہے؟ انہوں نے جب لٹریچر لکھا تھا دے اسیومڈ کہ اس لینڈسکیپ کے اندر یہ پرابلمز ہیں تو یہ سولوشن کرنا ضروری ہے. اور واقعی تزکیہ نفس واز دا پرائیورٹی، صحیح تھی پرائیورٹی، کیونکہ سسٹم ہمارا بنا ہوا ہے. اب چلو انڈیویجول اوج کے اوپر آؤ سارے، اور کیا چاہتے ہو؟ تمہیں قانون ہم دے رہے ہیں، ایجوکیشن ہم دے رہے ہیں، ہیلتھ ہم دے رہے ہیں، چل شاباش اڑا پر کھول اپنے. واقعی بالکل صحیح، قرآن کی آیت صحیح تھی کہ جس نے تزکیہ کیا کامیاب ہو گیا. ہاں ٹھیک ہے، مگر آپ اکیلے تزکیہ کر سکتے ہیں؟ کامن سینس کی بات ہے. مجھے آپ کی اتنی ضرورت ہے، مجھے تو سب سے پہلے دنیا میں آنے کے لیے ماں باپ کی ضرورت ہے. میرے تزکیہ کا کر رہے جب معاملات ہی نہیں ہونے تو. So these people, current scholarship is taking that purpose, جو کہ purpose کہنا بھی ایک حماقت ہے, from those literature, that literature did not have the problem. اس کی میں مثال دیتا ہوں. ایک فتویٰ ہے جو نماز نہیں پڑھتا، جان کے نماز نہیں پڑھتا، اس کی بیوی کو حکم ہے کہ پہلے حیض سے پہلے مطلب فرسٹ مینسٹرویشن سائیکل سے پہلے گھر چھوڑ کے نکلے. جو بندہ جان کے نماز چھوڑتا ہے، فتویٰ کلیئر ہے اہل سنت والجماعت کا، ٹھیک ہے. شی از گونا بی کمیٹنگ ایڈلٹری. کیا اگر بندہ جان کے نماز چھوڑ رہا ہے تو اس کی بیوی اللہ حافظ ہوگی، شادی اللہ حافظ ہو چکی ہے. اور یہ کوئی بریلی دیوبندی والا متھ نہیں ہے، عربین فتویٰ ہے بڑا کلیئر. مسلمز بلیو دیٹ. کیوں؟ قرآن کی آیت کلیئر ہے، حدیث کلیئر ہے. جان کے نماز چھوڑی وہی فرق ہے، نماز ہی فرق ہے کفر اسلام. So when I was reading all of this and I was attending this session, I said, listen, this is pretty scary, very scary. Muslims don't know that, and they're going to ask me questions. And this teacher said, what kind of questions? Okay, Urdu کے ٹیچر ہے. ریسنٹ واقعہ سنا رہا ہوں، نہیں 5 سال پہلے. He says, کون سے سوال؟ And I said, بھئی یہ فتویٰ سارا کا سارا تبع تابعین سے بھرا ہے. وہ کوئی صحابی لے کے آؤ، کوئی آیت یا حدیث لے کے آؤ، تبع تابعین کے علاوہ مطلب ہمیں کوئی کریڈیبلٹی. لوگ کہیں گے یار یہ تمہارا پھر کیا آیا. You know what he said? He said, صحابہ, are you kidding me? تابعین? Why would they write about this fatwa? They didn't even imagine کہ کوئی مسلمان جان کے نماز چھوڑے گا. یہ مسئلہ تو آئی ہی نہیں کبھی ان کے سامنے. وہ فتویٰ کیوں دیں گے اس کا؟ تابعین نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ انسان جان کے نماز بھی چھوڑتا ہے. یہ تو بہت بعد میں اسلام جب دور دور تک پاکستان ٹائپ جگہوں تک چلا گیا تب یہ مسئلہ آیا. تب لوگوں نے کہا بھائی یہ تو یہاں میں معاملہ چل رہا. تو انہوں نے پھر اجتہاد کیا. لٹرلی جمہور کا فتویٰ اس لیے بتا رہا ہوں، جو جان کے نماز کا تارک ہو جائے، ترک کرنے والا، اس کی بیوی کو حکم ہے بھاگ بیٹا بھاگ. ٹھیک ہے. یہ کیوں آپ کو بتایا؟ آپ لڑکیوں کو ڈرانے کے لیے نہیں. بائی دا وے آدمی پہ یہ حکم نہیں ہے اگر بیوی نماز چھوڑتی ہو پڑھاؤ اس کو. لیڈرشپ تو میں دی تھی، بیوی کو لیوریج ملی ہوئی ہے کہ تو اس کی ذمہ دار نہیں ہے، بھاگ. بیوی نہیں پڑھتی، ڈبل سوال آدمی سے ہی ہونا ہے. ایسے نہیں دنیا کی بھاگ دوڑ آدمی کے ہاتھ میں آئی، یہ ذمہ داری نبھانی ہے ورنہ پکی ہے. سو صحابہ کو یہ فتویٰ اس لیے نہیں دیا انہوں نے. بالکل اسی طریقے سے یہ لٹریچر کے پرپز کیا ہے دنیا کا، اور یہ دنیا میں نظام اللہ تعالیٰ کا قائم کرنا ہے، اپنا اسٹیبل کرنا ہے اس کو. سچے یہ کہاں سے آتا؟ یہ تبھی آئے گا جب سیرہ کے تھرو اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کی ٹیچنگ تک آئیں گی. جب سسٹم اسٹیبلش ہو گیا پھر کیوں لکھنا اس بارے میں کہ وہ مسلمانوں نظام قائم کرو. لوگ کہیں گے ہاں تو قائم ہو اور نیا کریں. اس کے اندر ایک اور بنا لیجیے. سب سے بڑا گناہ ہے کہ خلافت کے اندر ایک اور خلافت ڈکلیئر کر دینا.
ये सबसे बड़ा गुनाह है. We cannot do that. So they cannot be written about. It is that simple. इसलिए आपको ऐसे ऐसे नाम मिलेंगे जिनको बोला जाएगा recent invention. Recent invention, you mean like after 1924? Yeah. So what happened in 1924? Some Jewish lobby came in and started writing Islamic books? No. Think about it. What happened? We lost the central system of Islam. Everybody lost his identity. Everybody became a Yemeni or Amarati or Egyptian or Pakistani. Then somebody had to come along, dude, listen. This is an argument given by every leftist. Islam, you cannot, or Musharraf Sahib. You're trying to create, Muslims are trying to create a state within a state. The only answer is, okay, that's not allowed. Creating states within a state is not allowed, right? That's anarchy. So, who started it? Why did you create so many states out of one state? Creating Karachi as a state is a big crime, it's mutiny, it's treason against Pakistan. That's how it is that simple of an argument. Brain common sense के थ्रू बतावेगा कि इंसानों को कनेक्ट करना बहुत जरूरी था. उसकी केस स्टडी क्या है? आसान सी केस स्टडी. Israel. Amazing case study of people who believe in the book that they actually think is from God. They connected everybody. Telling true story अभी बताता हूँ. Finest, most famous professor. UN की 7 resolutions pass कर चुका है. This guy, he said, Cambridge professor, Jewish guy. He says, you know what? I am more Jew than, because he was getting into this debate with this English guy and professor. He said, if you're a Jew, what are you doing in England, man? Go cry at the Wailing Wall. And the guy says, listen, you think I'm not serving Israel by being here? Let me tell you the true story. I went to the Rabbi Rambam in America, like their Messiah. वो मर गया था तो लोग कहते थे ये मरा नहीं है, ये भी जिंदा होकर आ जाएगा. That's how important this guy was. It's the biggest name in the last 200 years of all Jewish literature. Okay, he was alive and he went to America. Ticket मिला उसको, 10 minute देता था वो और हजारों लोग से मिलता था. He went. This is a Cambridge professor. He goes to that rabbi and he says, I want to go to Tel Aviv now. Now that we have a state, our purpose is met. The promised land is within us. And the rabbi says, what are you doing, man? He says, I'm a professor in Cambridge. What do you teach? Political science. Okay. So you want to go to Tel Aviv for what? For Israel. Israel. Really? For Israel you want to go to Tel Aviv. How is Israel going to benefit from you being in Israel? You want to benefit yourself by going to Israel? Or you want Israel to benefit from you? And he says, of course I want Israel to benefit. He says, okay, then you better be the most competent professor in Cambridge. We need you in Cambridge more than we need you in Tel Aviv. Israel needs you in Cambridge. And 3 years later, he became the most influential man in the world by contributing, literally orchestrating the UN resolutions. He's a foreign policy ambassador for England, France, even America, advisor to all of those. You think now, आप बताएं अमेरिका के सेनेट में 35 पाकिस्तानी मुसलमान होते, कश्मीर का मसला हल ना हो गया होता? You can do the math, right? That's called political capital. Nothing to do with money. You know, Australia, Luxembourg, America, Micronesia, and Nicaragua. Only 5 people always stand with Israel. You know, right? मुझे ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न के एक बच्चे ने कहा, सर वी वांट टू डू प्रोटेस्ट, मेरे स्कूल में चल रहा है. I want to do protest. What should I do? I said, protest against what? I said, Israel. I said, why are you trying to protest against Israel, man? He said, then what? I said, become able to protest against unfairness. Why are you trying to, do something that's not going to work? People should respect you and know you as the most credible man as community
that's unfair behavior के लिए protest कर रहे हैं. That's when people are going to be like, now I'm going to take you seriously. Right now you're just ranting against Israel, man. They don't know that Israel is ranting against Palestinians. Who cares? So if you are enough people which are Muslims and non-Muslim, led by Muslims, say unfairness is not on, then people are going to come together and then you will be a force, and that's when Australia is going to change decision, because they need the votes. Politics is not just with the game of numbers, but you cannot get numbers unless you're credible, and you're relatable, and you're real. That's how simple things are. And that's what political capital means. And that's what only men and women can do to their kids. کہ بھیا عام بندہ نہیں رہنا، مسلمان ہے. عام بندہ نہیں مرنا، تو مسلمان پیدا ہو گیا ہے. اور وہ بھی تب جب مصیبتیں ٹوٹ پڑی ہیں پوری امت پہ. عام بندہ مرے گا، تیری وجہ سے امت تباہ ہوئی. تیرا لوڈ نہیں اٹھانا مسلمانوں نے، تو نے مسلمانوں کا لوڈ اٹھانا. That's your first job as parents. ورنہ پیرنٹنگ کیسے سمجھ آئی تھی آپ کو؟ اور کیا کر رہے تھے ہم بچوں کے ساتھ؟ What else were we trying to train them into? Doctors and engineers, lawyers and businessmen and realtors? You mean for yourselves? Yeah, اس کے یہی symptoms ہوتے ہیں. You need people who can stand erect, financially independent. Make sure your kids' careers are prospering. We don't want lowlies, beggars, hungry for, that next assistance, weaklings, because I don't even respect them. Duniya ne ke khak respect karni. Everyone comes together, tab Rayan ka career, Rayan, right? Ammar. Tab Ammar ka career banega. Only his father's job is not to make career out of Ammar. My job is to make every Ammar as much as I can help, because I have so many resources that his father doesn't, and his father has so many that I don't. That's the power of people. If we come together, our kids are going to be prosperous. I need moral capital. I need the financial capital. Make sure you understand. Ye sadhu pan Islam nahi hai. You want to be that guy? Go to Nepal. Awesome career. Monastery mein jaएं, red choga, saaf suthra, organic food, absolutely silent, serene. But if you're not a Muslim, you got to be right in the center of trouble. In the center of trouble. Solving that problem. Being that competent. It's not a 100-year plan جو کہ میں نے اپنی ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے. That's parenting 101. اگلے 10 سال میں مجھے یہ چاروں کیپٹل انہینس چاہیے. آپ کو میرے سے چاہیے، میرے بچوں سے، مجھے آپ سے چاہیے. That's it. اب آئیں مینٹل کیپٹل پہ. I have a very big concern from women, especially Muslim women, especially Desi women, sub-category Desis, class family, Desi women, phylum, class family. Because Desi women have proven that they know 1%. Their knowledge levels are at 1% compared to the counterpart Desi men. Not that Desi men knowledge level are high. مگر آپ اس لیول سے بھی نیچے آ گئے. Regular Pakistani Indian women don't know anything what's going on. And your brain size is bigger than the man's size. You know that, right? Biology, عورت کا دماغ بڑا ہوتا ہے آدمی سے. Yes, biology, it's basic biology. But اگر آپ سے پوچھا جائے اسلام میں یہ لکھا ہے, like, oh, مفتی شوہر صاحب حکم آ گیا, فتویٰ صادر ہو گیا. کیونکہ ہر شوہر اپنی بیوی کا مفتی پتہ کیوں ہے؟ Because بیوی 0 پہ بیٹھی ہے. شوہر 1 پہ جاتا ہے, جمعے خود میں واپس آ کے فتویٰ. That's it. Argue against that. And she'll be like, I'll YouTube it, man. She calls her friend Sidra, and Sidra says, really, میرے شوہر نے exactly فتویٰ دیا مجھے. کیونکہ ایک ہی جمعے کے ایک ہی مولوی نے دونوں کو نہیں آنے دیا. So what did you say? کیا اللہ کا حکم ہے یار, اللہ کا حکم ہے, کیا کر سکتے. اور وہ ظاہر ہے کیسے آرگیو کرے کہ بھائی ہولسٹک حکم کچھ اور ہوتے ہیں, آدھے سے زیادہ حکم ہے تیرے پہ, یہ والا تیرے پہ بھی لگتا ہے, لیڈرشپ تو تیرے پاس. مگر I'm just giving you an example. Okay? Now, unless
A mother is educating with a purpose. There is no education. याद रखिए. She's spinning him around लट्टू की तरह. Education घुमा रही है आपको. You have your purpose, then you're spiraling him up. Purpose is that pillar of education. आपको यही नहीं पता क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, क्या करेंगे इससे. तुझे तमीज नहीं है. ऐसे बाप से ऐसे सवाल करता है. जब भी बात करो क्यों, जब भी बात करो ये क्यों. इससे बड़ा कोई सवाल है? कभी आपने मेलबर्न जाना है, क्यों? करोड़ रुपए का सवाल है. मगर ना अम्मी को पसंद है ना अब्बू को, कि इतना बदतमीज, इतना तुझे क्यों का जवाब दूं. इसलिए ये सुबह दोपहर शाम 3 या 4 दिन में बच्चा ठीक हो जाता है और बच्चा फिर नॉर्मल इंडियन पाकिस्तानी बनता है. और फिर एक दूसरे को देखता रहता है कि अच्छा ये भी नहीं समझ आ रहा, पूछना नहीं, ये भी नहीं समझ आ रहा. You know what he does then? I'll tell you what he does. He goes to the finest psychologist in the world, because that's the quickest psychologist in the world. You know that is? His classmate. And he says, नया नहीं हुआ तेरे साथ, इधर आ जा. I'll tell you the meaning of life and the purpose of life and how things are done. We call them भाईजान्स. हर स्कूल में हर लड़के को मिले और हर भाईजान ने हमें बताया जिंदा कैसे रहते हैं. और जितनी ज़्यादा भाईजान हमने कन्विंस कर लिए, उतनी ज़्यादा बड़े हम, उतने कूल हो गए थे. और अम्मियाँ खुद पाकिस्तान इंडिया की बताते ताकि सहेली से पूछा करो ऐसी बातें, तुम्हें शर्म नहीं आई. ये आप जस्ट चलेंगे. क्रिटिकल थिंकिंग रोकने की मशीन कौन है? हम खुद. मैं, मी एंड माई वाइफ, यू एंड योर हस्बैंड, यू एंड योर वाइफ. You have to facilitate critical, otherwise mental capital नहीं बढ़ेगा. आपका 2 टके का एथिस्ट आपके बच्चे को ऐसे अल्लाह से दूर करेगा. पीपल पर्पस वो तो छोड़े, वो नखरे, वो तो अल्लाह के खिलाफ किताबें लिखेगा आपके साथ. He'll be having tattoos and crosses and marrying 18-year-olds, living with 18-year-olds, thinking, you know what, God did this upon me, man. That's a statement, by the way. And I said, who did this? He said, God. ये मुझे बच्चा बोल रहा है आपका सेठी का आज, God did this to me. And I said, he spoke to you? Because he sounds like he has an Aussie accent, man. Because if he didn't speak to you, then I need to know who you're listening to. Because there is a voice coming from you. And I'm going to tell you who's that voice. That's your mommy and your daddy. Pumping that, pressure and making a time bomb out of you. And then you had to blow at somebody. And you know who you blew up? The banner your mommy was carrying. बच्चा मुसलमान चाहिए, अल्लाह के लिए तेरे साथ कर रही हूं, तो उसने अल्लाह का ही दुश्मन बनना है ना. आपको रोज 1-2 थप्पड़ पड़े आके कि मैं इब्राहिम भाई के लिए मार रहा हूं आपको, इब्राहिम भाई के लिए, तो आपने कहा यार तू जो मर्जी कर, अल्लाह इस इब्राहिम भाई को गारत करे. समझ रहे? ये हो रहा हमारे बच्चों के साथ. सब बच्चे इस वजह से अल्लाह और रसूल से भागते. क्यों? माँ बाप एक डरावनी सी बला ऐसे करके सामने आ रही. दोज़ख का दरोगा है ना, जो फरिश्ता, आपको पता ना, दोज़ख का एक फरिश्ता, द एंजल हु हैज नो सेंस ऑफ ह्यूमर और रहम, ही इज डिजाइन्ड फॉर दैट. ताकि हदीस है कि 70 साल बाद दोज़खियों की पुकार उस तक पहुंचेगी. अब इसके भी लिटरल मतलब है, ये शायरी नहीं हो रही, वो 70 साल क्यों लगते हैं. साउंड की पूरी ट्रैजेक्टरी बताइए कि सजा में 1% की कमी कर दो, एंड जब 70 साल बाद उस तक पहुंचेगी, लाइक नो वे, बिकॉज वो सख्त अल्फाज है. He'll be like not even a chance. जब तमाम फरिश्तों से नबी इस्लाम मिले थे, तो ये वाइट फरिश्ते थे जिनके मुंह पे स्माइल नहीं थी. तो नबी इस्लाम ने कहा इनके मुंह पे तबस्सुम नहीं है. तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा he is not designed to have raham. He is the only creature, he has no raham. Okay? वो इतने दोज़खी नहीं दोज़ख में एंटर करा जितना पाकिस्तानी माँ बाप रोज अपने बच्चों को दोज़ख में एंटर कर रहे हैं. मैं फतवा नहीं दे रहा हूं, माँ बाप खुद बोलते हैं ये किया दोज़ख में जाएगा तू, ये भी दोज़ख में जाएगा तू, तो भी जहन्नम में जाएगा, ये जन्मी है.
साथ वाली आंटी वो तो है ही जन्मी, तेरी पुफी किस जन्मी है, तेरी दादी तो दोजख की दारोगा की सगी मामू की बेटी, उनके लिए तो अल्लाह ने दोजख बनाई थी। ये हमारे दोजख की मशीन अम्मियां, बाप भी ऐसे ही कि हराम हराम कर, हराम ये भी हराम वो भी हराम, हर चीज हलाल हराम हो गया। ये बताए हलाल किधर है? ब्लैक सीड्स में, ओके दैट्स नॉट मेलबर्न में ना ब्लैक सीड्स, वेयर इज हलाल? नथिंग, एवरीथिंग इज हराम। एंड दिस वुमन इज मेकिंग श्योर कि जितनी जल्दी बताया जा सकता है, ये है हमारा दूसरा मसला। पाकिस्तानी इंडियन जितनी जल्दी दोजख अनलीश करता है ना, बच्चा 4 साल का हो गया, अच्छा बेटा बात सुनो, अल्लाह ने ना आग बनाई है ढेर सारी, 7,000 करोड़ साल तक पकाया है और उसमें कोई भी जाए सेकंड में बस जिंदा होगा मरेगा, जिंदा होगा मरेगा, जिंदा होगा मरेगा। और बच्चा ये देख रहा था कि आज सुबह मैंने क्या खाया, ये क्या हुआ आज, क्योंकि उसकी दुनिया बदल चुकी है। ऑल ऑफ अ सडन ऑन हिज 4th बर्थडे एवरीथिंग इज ग्लूमी नाउ। और वो देख के जा रहे हैं, हमें मजाक कर रही है, सीरियस है, ये क्या है, कोई सम ट्रिक क्वेश्चन भी आने वाला है? नहीं, दोजख समझा रही है कि इतनी आ गया उधर, इतनी आ गया बेटा, बंदे ही बंदे, बस जो बुरा काम करता है ना अल्लाह उसको फिर उस दोजख में पकाते हैं। और ये क्या टेक्निक है उसकी? ब्लैकमेलिंग टेक्निक। 4 साल के बच्चों को बेटा अब मेरी बात मानेगा, अब तू इधर से लेफ्ट से राइट होगा ना, तुझे एक ही बात नहीं बोलेगी, बेटा दोजख याद है ना? इतना अबू लहब को दोजख की वही नहीं है जितनी पाकिस्तानी बच्चे को मां की तरफ से। तब्बत यदा अबी लहब व तब, डायरेक्ट। और एक हमें पाकिस्तानी डायरेक्ट फतवा बच्चे के ऊपर, और 4-4, 5-5 साल का बच्चा कॉग्निटिव फैलेसीज एंड डिसोनेंस का शिकार होता है हर बात पे। 8वें साल से पहले खुदा का वास्ता है जन्नत दोजख बच्चों को नहीं बतानी, वो क्वालिफाई नहीं करता जन्नत दोजख के लिए, उसको क्यों बता रहे? उसको अल्लाह ना करे कुछ हो गया डायरेक्ट जन्नत में है वो, उसका कोई सवाल जवाब नहीं। 11वें साल तक टेक्निकली ये बात होनी चाहिए थी मुझे, मैं 8वां क्यों बता रहा हूं, मुझे पता है ब्रेन की कौन सी स्टेट इस ट्रिगर हो सकती है। आप उसको सिर्फ और सिर्फ लाओ, किस मुसलमान से पूछ लो, अभी टेस्ट ले ले, बच्चे बैठे हैं, अल्लाह मतलब बता, मुनसफ मुनसफ मुनसफ, हर मुसलमान बच्चे की ट्रेनिंग हो रही है, मुनसफ मुनसफ, यू नो मुनसफ इज, इंसाफ करेगा, अल्लाह इंसाफ करेगा। इनसे तो बेटर वो पॉल के मानने वाले क्रिश्चियन निकल आए, जब उन्हें कहते हैं अल्लाह तो वो कहते हैं रहीम, लव, मर्सी। हमें अल्लाह ताला हर कुरान की सूरत से पहले बता रहे हैं कि यार कुछ ना हो, कुछ याद नहीं रहेगा, ये याद रहेगा, अल्लाह रहीम है। मगर नहीं, हमने अल्लाह के रहीम बच्चों को क्या सजा, जन्नत, सजा, इंसाफ, 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 फेयरनेस, फेयरनेस। इस वजह से क्या हो रहा है, हमारा मेंटल कैपिटल सबसे ज्यादा मसला है। हम जितना इस्लाम से डर गए हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकता हूं, गैर मुस्लिम अलकायदा से नहीं इतना डरते जितना पाकिस्तानी देसी मुसलमान इस्लाम से डरता है, शरिया से। क्यों? बचपन की ट्रेनिंग में मां ने टीका लगाया हुआ है, किसी तरीके से हैंडल मिल जाएंगे, और घोड़े को लगाम डालते होते, उसलिए हमने बच्चे को यूज किया। फर्स्ट क्वेश्चन दैट अ मैन शुड आस्क, अल्लाह ताला का लफ्ज बोले तो बच्चे के ज़हन में क्या आना चाहिए? वदूद, रहीम, रहमान। अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी सबसे एंड में, और वो किस लिए? वो तो मेरे लिए, राई के बराबर भी होगा तो जन्नत में चले जाऊंगा, वरना सब तो गए। गलती जैसे अल्लाह ताला गलती ढूंढ रहे हैं, ये क्यों? क्योंकि हमारा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसलिए हम सवाल। डरा हुआ बंदा कभी सवाल नहीं करता। डरा हुआ बंदा क्या करता है? जी जी सर। डरा हुआ बंदा कभी सवाल नहीं करता। आप जब सिटीजनशिप का ओथ ले रहे थे, किसी ने पूछा था सर ये सवाल क्यों है? आपने बताया क्या था? यस सर, गॉड सेव द क्वीन। यहां पे भी हुई है, वही क्वीन थी, गॉड सेव द क्वीन। मेक श्योर योर मेंटल कैपिटल इज एनहेंस्ड। कैसे करेंगे? आप लोग सिर्फ सिडनी में कर सकते हैं, मैं सिडनी में नहीं कर सकता। कैसे? सेंटर्स खोलने पड़ेंगे आपको। क्या? सिंपल, लाइब्रेरीज, डिबेट खोलेंगे, 15-15 बच्चे, 20-20 बच्चे, लड़के लड़कियां, आप सब आपस में ग्रुप लगाएंगे और टॉपिक देंगे, डिबेट होगी, सवाल पूछेगा अगला बंदा। ही इज गोइंग टू क्वारल द हेल आउट ऑफ हिज माइंड कि भाई इसका मैंने कनंड्रम तोड़ना है। टॉप 3, 4, 5 प्रॉब्लम्स ऑफ
پلانٹ ارتھ صرف اسلام نہیں, پلانٹ ارتھ سالو کرنے کی پریپریشن آرگومنٹیشن سے کرو. آپ کا بچہ بائی ڈیزائن اس کلب میں انٹر ہوگا, ٹائم لگا. جیسے ساکر کے لیے آپ لوگ یہاں پہ کیا کھیلتے ہیں, رگبی اور کرکٹ کھیلتے ہیں نا آپ لوگ, اوکے, وہی فٹ بال. اس طریقے سے آپ نے اپنے بچوں کو پش کرنا ہے کہ بیٹا ڈیبیٹ کر, سوال پوچھ, جواب دے. میں تجھے سوال دیتا ہوں, اس کے جواب نکال. آپ کے بچے کی کرٹیکل تھنکنگ, اس کا آئی کیو, اس کی مینٹل کیپٹل آپ نے نہ بڑھایا, کروڑ ڈالر لگا دیں گے, اربوں ڈالر لگا دیں گے, مینٹل کیپٹل نہیں بڑھنے والا, پیسے سے نہیں بڑھتا. اور ironically, you know what the worst part is? If you're late, you're late. You cannot do it. Undo news. If he crosses 13, he's going to drop his, you've already dropped 30 points on the IQ already. If he's 13 and over, he's capped. He can be the finest machine, but that machine is not going to be growing bigger than hardware. آپ بڑھ نہیں سکتا. مشین کی پریکٹس ہو سکتی ہے, بٹ آئی کیو بڑھ نہیں سکتا. اس آئی کیو میں پروسیسنگ بہت اچھی کرے گا, پریکٹس کرا رہے ہیں. آئی کیو سے so from the 4th year till the 11th, 12th year, you have the opportunity to grow 60, 70 points in the index. Average IQ of Muslims, you know what that is? Average IQ of Muslims لوگوں میجر ہے, میں نے نہیں کیا ہوا, پبلشڈ ہے, دیکھ لو, گوگل کریں ایوریج IQ of general Muslims, مسلم ایتھنسٹی, اور پھر چیک کریں ایوریج IQ of Jews. پتہ کتنے پوائنٹس کا فرق ہے؟ 70 points. 70 points. Mercedes versus Mehran. You think that's میری دیر ہو چکی ہے, اور اگر اس کی دیر نہیں ہوئی, اس کی دیر نہیں ہوئی, کہاں گیا ہوگا؟ اور کس کی ہیلپ چاہیے؟ ہم سب کی. اگر آپ کو سڈنی میں بچوں کا نہیں پتا, آپ کو پتا ہونا چاہیے کون سے بچے کتنے کون. میں آپ کو ٹورانٹو کی مثال دیتا ہوں, لٹل ریئل کیس اسٹڈی. دا فائنسٹ بوائے انشاءاللہ 10 سال کے بعد, یو کین آل انشاءاللہ ہیئر ہز نیم. ہی از گوئنگ ٹو کال دا شاٹس آن مینی پولیٹیکل فرنٹس. ٹورانٹو میں فلسطینی ہے, تیار ہو رہا ہے. It's not about the distance, it's about the club. Islam is a club. You need to be part of that club. Okay? جس لیول پہ وہ آرگومنٹیشن کر رہا ہے, God gives it. Of course, صرف اللہ کی طرف سے, ہر اچھائی صرف اللہ کی طرف سے, اور ہر برائی صرف انسان کی, ہر اچھائی صرف اللہ کی. سو اس بچے کا کوئی کمال نہیں, نہ اس کے ماں باپ کا, اللہ تعالیٰ نے چینل کر دیا. سینس دی تھی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا قدم تو بڑھانا, تو سب کچھ دے دیا بڑا, اس میں بھی بچے پال لیا. ریفیوجی, 5 people in the family, only 1 survivor. یہ جو ایشیز کو چارٹ میں ہوتے نا, ہمارے ساتھ انہوں نے یہ کیا ہوتا. ہمارا ایک سسٹم تھا نا, تو یہ پراسپر کر رہے تھے. The golden period of Jews was under Muslims, not under Suleiman یا موسیٰ یا یشوع. No, no. Golden period of Muslims was under Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. خود لکھتے ہیں. اور جب ہماری باری آئی تو ہمارے بچے ایشیز کی طرح انہوں نے جلائے. ایشیز پتہ نا, تو ایشیز میں بائی دا فاسفورس فارمنگ نہیں ہوئی تھی, بچے نہیں فرائی کیے گئے تھے عوام. So I'm not going to say, oh, you know what, let's prepare for the and avenge this. No, I'm saying, oh, Jews تو اتنی ٹکے کی قوم ہے, 60 لاکھ 2 کروڑ 2.5 کروڑ بس. اور پوری دنیا کا ٹھیکہ لینا, صرف جوز کا نہیں لینا. ہم لے چکے, اللہ کی قسم لے چکے ہیں. اس کو کہتے ہیں خلیفۃ الارض. کس نے لیا تھا؟ میرے اور آپ کے ڈیڈی نے علیہ السلام نے. اور اس وقت انہوں نے کہا تھا یہ لے پورا ٹھیکہ پہنچے نیچے, شاباش آپ ہیں آل ان آل. یہ ہے ہمیں جو ورثے میں مل رہا ہے. ہر نبی آگے وہی بتا رہا ہے, ہر نبی, کہ بھائی یہ 114 چیپٹر کا سائن کر رہا ہے. یہ کوڈ آف کانڈکٹ بھی ہے, مورل کیپٹل بھی ہے, فائنینشیل کیپٹل بھی ہے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. پیسے نہیں بنا رہے ہو, اسلام تباہ کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا ماسٹر آف آل یو کین, یہ پیسوں کی بات کر رہے ہو. وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. یہ کون سا غریب مسلمان ہے؟ مسلمان پاور میں ہے. اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں, بائی ڈیزائن ہیلپ کریں بچوں کے کیریئرس کو, اپنے کیریئرس کو. ایک $1 میں آپ کو کروڑوں ثواب مل رہے ہونے. پولیٹیکل کیپٹل یہ میں آپ کو بھیج رہا ہوں, انڈرسٹینڈ. مورل کیپٹل کیا ہوتا ہے بس, یہ بس پہ ختم کرتے ہیں بات. واٹ از مورل کیپٹل؟ آپ سے بہتر تزکیہ نفس بھی کسی کا نہیں ہونا چاہیے.
You have to be the most dependable, most persistent, more consistent, most honest. I'm sorry, most سے کم اسلام نہیں. اسلام نے کہیں کبھی کمپرومائز نہیں رکھی کہ ہاں یہاں پہ خیانت کر دینا. No. اتنے پرسنٹ Elijah Muhammad from America, 5% Muslim, 20%. No. This is Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam Islam. 100% minimum. ورنہ اسلام کے اندر آپ سوراخ کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے ایک دفعہ جھوٹ بولا یا کروڑ دفعہ جھوٹ بولا, ٹرسٹ پھر بھی زیرو ہو جائے. کوئی سی ایف او یا گلے میں بیٹھا بندہ ہی نہیں بولتا سر میں نے 17 سال آپ کا فائنینس چلایا, صرف ایک چوری کی ہے. Can you say that? On paper تو صحیح کہہ رہا نا. I just stole once out of 365 multiplied by 17 days. One day I just stole. You're not going to trust him, right? Just like that. اس وجہ سے آپ کو بتا رہا ہوں آپ پہ کوئی ٹرسٹ نہیں کرے گا. ایک غلطی بھی کر دی اسلام کو ڈیمیج کر دیا. مورل کیپٹل پہ کمپرومائز نہیں. فائنینشیل کم ہو جائیں کوئی بات, ول کمپنسیٹ. A lot of people are making money inshallah. Political capital, don't worry. We're going to have different people, different places. Member of Parliament, Pakistani, Desi, must Australia. In the next 10 years, prepare them. We all need that voice from every corner of the planet. یہ یوگی نہیں بنانے ہم نے. We need the most powerful people. اس کو IMS بولتے ہیں. میرا مشن ہے IMS, Islamic Messaging System. Connect every Muslim in the world together. Every Muslim, Pakistani نہیں, every. And share and develop each other. Share the knowledge. Develop each other. Resources share کریں گے انشاءاللہ اگلے اسٹیپ. ابھی تو ہماری گرین سائیکالوجی نہیں ہے. میں نے آج آپ سے کہا تھا نا ہر بندے کو ایک دوسرے کو کم از کم $5,000 سال کے دے دیں. یہ کتنے میں یہ بولنے آیا تو آپ کو بتاؤں کون کرتا ہے. چھکے چھوٹ جائیں گے مسلمانوں کے اگر میں نے آپ کو بتا دیا کون سا کلاس پیسے سے اسٹارٹ کرتا ہے. دیکھتے ہیں سارا ہم گیونگ کے لیے ریڈی نہیں ہو رہے. آپ نے بلکہ میرا ٹیسٹ یہ رکھا ہوا ہے شاید صاحب سڈنی ٹور کے پیسے نہیں اللہ کے پروو کرنا پڑا ہے. نہیں سر $1 بھی نہیں لیا. تب کہیں جا کے ہم نے کہا اچھا سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے پاکستانی میں. That's the problem. اگر میرا پرپز آپ کو کلیئر ہوتا تو آپ نے مجھے کروڑوں ڈالر دینے تھے کہ لگا نا تم مسلمانوں پہ لگا رہا. عیدی کو دیتے تھے نا کوئی پوچھتے تھے کہ کام دیے جا کیا کیا. نو بندے نے ٹرسٹ ڈیولپ کیا تھا اپنا, پرسسٹنٹ تھا, کنسسٹنٹ تھا, آنیسٹ ٹو دا کاز تھا, نظر آتا تھا, خود انوالو ہوتا تھا, خالی لیکچر نہیں جاتا تھا. That's what I'm saying. میں عیدی کی ایگزامپل نہیں دے رہا ہوں خالی. عیدی مورل کیپٹل تو بہت اوپر کی بلایا نا. علی بن ابی طالب اور عمر خطاب بتا رہا ہوں, فاطمہ تو زہرا بتا رہا ہوں. لمٹس بہت اوپر کی. آپ خود بتائیں. لاسٹ تھنگ اینڈ دین وی ٹیک آف. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ Yeah, with the flower shirt, yeah. Sajil. How old are you, Sajil? 16. Now, Sajil is being prepared for the Australian athletics. Think about it. Think about this. Sajil at 16 is going to spend 10 years and we're going to prepare the hell out of him. Every muscle. Australian national games. And Ali there is going in the blue shirt. What's your name, sir? Yeah, blue shirt. Muhammad is being prepared for the Olympics. Okay? Sajil, Australian National Games. Muhammad, Olympics. Tell me, in the next year of preparation, دونوں کا 5 سال کا ٹریک ہے. Next year only, who's going to be more developed? Really? That easy? اتنا آسان سوال ہے. Okay, in 2 years. Why? اتنا آسان کیوں ہے میں یہ پتا کرنا؟ اسٹینڈرڈ ہائی. اسٹینڈرڈ کیا ہے ہائی؟ کیا ہے اسٹینڈرڈ میں؟ گلوبل ہے. اس نے پوری دنیا فتح کرنی ہے. اس کی ڈائٹ فرق ہے, اس کی روٹین فرق ہے, اس کی اسٹریس فرق ہے, اس کے ایک روٹین کے پیچھے ڈیٹیلنگ فرق ہے. اس کو میں آسان نہیں کرتا ہوں. اس پہ کمپرومائز کوئی نہیں کرے گا. کوچ اس پہ 1000 روپے پہ کمپرومائز. خیر تھوڑا کم کھا لے گا, خیر تھوڑا کم کھا لے. کمپرومائز آئیے. یہ ہو رہا ہے پاکستانی مسلمانوں کا کمپرومائز. سمجھ رہا ہے
Because we are not global, تو خیر ہے سر, آپ کے لیکچر خیر ہے, میں اکیلا بھی کافی ہوں, میرے بارے میں ریویو لے کے دیکھیں, صادق اور امین میں ہوں سڈنی کا. اوکے ہوں گے, اچار ڈالوں اس کا, فائدہ کیا تمہارے صادق اور امین کا؟ سر میرے جو لوکل آزیز ہیں, even from my street, they can vouch that I'm the best Muslim. And I raise the torch of Islam in front of them. In front of them, the grocery store guy, you raise the torch in front of grocery store guy, so he thinks highly of Islam. That's where you come to this planet for? Some grocery store guy is going to say, oh, Islam is awesome. That's Khalifatul Ard coming down, the Ummati of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam coming down, and this Aussie grocery guy is going to be like, yeah, you know what, Islam is cool, man. Did he do something about it? No, he's just thinking Islam is cool. یہ ہے ہمارا اسکوپ. آسٹریلین نیشنل گیم تو بہت ہائی اسکوپ ہے. آسٹریلیا اولمپکس, اوکے, بہت ہائی اسٹینڈرڈ آسٹریلیا, اولمپکس ہائی اسٹینڈرڈ. اسلام گلوبل سے کم بات نہیں کرے گا. جیسے انڈیویجول کریں گے آپ نے آسٹریلین نیشنل چھوڑ دیا, گلی کے لیے بھی نہیں, بیڈ روم کے لیے پریپیئر ہو رہا ہے کہ ہاں گھر والے کہیں گے اچھا بھاگ لیتا ہے, بہن سے تیز ہے, یہی ہے نا. اور کیا اسٹینڈرڈ ہے سولو کے اسٹینڈرڈ, اور یہی ہو رہا ہے ہمارے سے. میں آپ سے کہوں نا یار, کسی سے بھی کہیں, پاکستانیوں کا, دیسیوں کا, سب کا ایک ہی جملہ ہے. کوئی آپ کو فیڈ بیک دیتے نا, کوئی بھی فیڈ بیک دے کہ بھیا یہاں پہ آپ غلط, شکل دیکھیے اپنی. انڈیویجول کا صحیح جملہ ہے, انڈیویجول گیم میں یہ صحیح جملہ ہے کہ چل اپنی شکل دیکھ. سر آپ نے اس دن اشارہ توڑا ہے, آپ نے اس دن 2 توڑے تھے, آپ نہ بتائیں ہمیں. یہ انڈیویجولز کی صحیح گیمز ہیں کہ کون کم ابو جہل ہے. یہ انڈیویجول گیم صحیح بول رہے ہیں ہم. لڑکیوں کی شادی ہو رہی ہے, لڑکوں سے رشتہ آ رہا ہے, 5 وقت نمازی ہے, اینڈ آسم مذہبی بندہ آ گیا, مذہبی بندہ, 5 وقت نمازی بندہ مل گیا. یا لڑکے سر مذہبی لڑکی سے شادی کرنے, آئی گیٹ کوشچن تو بوائز سر مذہبی لڑکی سے شادی کرنے کیا چکر ہے؟ مذہبی لڑکی ہو یا لڑکا ہو, لڑکی میں فرق کیا ہوتا ہے لڑکی اور لڑکے میں؟ لڑکے کا کیا چیک کرتے ہو تم؟ 5 وقت نمازی ہو, داڑھی رکھی ہوئی ہو, کوئی بات اچھا نہیں لگے, داڑھی رکھی ہے, چیک کر لو. 5 وقت نمازی ہو, چیک کر لو. دیٹس اٹ, کر کے دیکھ کے شادی, پھر دیکھتے ایسا ہوتا کیا ہے. مذہبی یہ کیا ہمارا مذہبی کا کہ 5 وقت نمازی, کوئی کنٹریبیوشن نہیں چیک کرنی, اس کی کوئی میجر نہیں ہے. 5 وقت نمازی, روزے دار, حاجی, زکات دینے والا. یہ تو آپ کلاسک جیو کو بھی یہ والے ایٹریبیوٹس کے اوپر میجر کر سکتے ہیں. وہ بھی حج کرتے ہیں, آپ کو پتا نا, وہ نمازی ہے, روزے دار ہے, زکات دیتے ہیں. خیر سب سے زیادہ زکات وہی دیتے اپنے دین کو. امیجن کریں ہمارے اسٹینڈرڈس کہاں پہ چلے گئے. کوئی پیپل کانسیپٹ ہے نہیں, کوئی ایکشن نظر نہیں آ رہا, سب سولو کھیلیں گے, اور پھر کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو ہمارے ساتھ کورٹ کے چہرے پہ ہو رہا ہے. I know. Okay, I think just a final word before I start thanking you for your patience, which I do. I swear, I dearly am thankful. Literally. In Pakistan, people don't listen with enough nods. So I'm not saying you're getting it, I'm just saying you're courteous. Okay? You're like, yeah, man. Yeah. If I don't do this, you're not going to ask me anything. So go on. Because you're picking out people. You're a predator. So I really appreciate your patience. I really do. I know it's a little tough. I put a demand list. Whoever comes in with a demand, you know why most speakers don't put a demand list? It's a psychological plow. Psychological plow kya hota hai? You're not going to give me anything, so you're going to like me more. I'm going to give you, you're going to like me more. I'm actually telling you to give me everything. Everything. Your kids. And I don't have like a foundation or this tahreek or this tanzeen. No. Give me means give all the Muslims your kids. I need your kids like you need my kids. If I'm not preparing my son for you, I'm not a Muslim. That's what's going on in Palestine. No one's protecting them because no one is for Muslims.
Everyone is for Pakistan or India, Qatar or Egypt. Everyone is for themselves. That's what's going on. That's what's going to happen. So tazkiyah nafs, only when you have a system to do tazkiyah nafs for everybody. Otherwise you won't be able to do tazkiyah nafs. Solo man will do whatever. ہر چیز allow ہے, ڈوبتے کو حرام بھی allow ہے. اس کو کیوں تزکیہ نفس سکھا رہے ہیں ہم؟ آپ کو آسٹریلیا نے آدھے سے زیادہ تزکیہ کر دیا ہے. جتنا اسکینڈینیویا تزکیہ کرتا ہے, کوئی مسجد دنیا میں تزکیہ کرتی ہے. ایک ایک چیز صاف کر دے, کوئی گناہ نہیں, کوئی غیر قانونی حرکت نہیں. اخلاق ایسا اسکینڈینیوین مسلمس کا, او مائی گاڈ, آپ آسٹریلیا میں شرما جائیں گے. اتنے نائس لوگ اسکینڈینیوینس. تزکیہ کرانا تو چلے آئے, یورپ چلتے, زیرو گناہ, سیکیورٹی 100%. ہر پاکستانی عورت سے پوچھ لیں آسٹریلیا کے سب سے پہلی فیلنگ کیا تھی؟ یہاں کوئی گھورتا نہیں ہے. یہ اسٹینڈرڈ ہے ہم مردوں کی کہ ہماری عورتیں یہاں پہ آ کے ریلیف میں آتی ہیں, کیونکہ یہاں پہ صرف ایک مخلوق نہیں ہو, کیا ہم پاکستانی مین جو ہر وقت گھورتے رہتے ہیں ان کو. امیجن اس لیول پہ وہ پچائی پڑ رہی ہے کہ یہاں پہ آ کے وہ کہتے او جے انسانی کہ مجھے تو نے تنہا چھوڑ دیا, میں سڑک کراس کر سکتی ہوں. سو تزکیہ کرنا ہے تو چلے یورپ کرا لے تزکیہ, مگر پرپس کرنا ہے تو میں کہہ رہا ہوں خدا کا, اگر مجھ سے نہیں سیکھنا بینجامن نیتنیاہو سے ہی سیکھ لیں. بتا, قرآن پاک کی آیتیں 100% ملین% یہودی پورے کر رہے اور ہم نہیں پورے کر رہے. وہ قرآن والے ہی یہودی ہیں جو قرآن میں لکھے ہوئے ہیں, ہم قرآن والے مسلمان نہیں ہیں. بس جب ہم قرآن والے مسلمان تھے تو وہ ہمارے تابع تھے. اور وہ چھوڑے نا, مجھے نہیں چاہیے کسی کی اتباع, یہودی جائیں جو مرضی کرے. میں چاہ رہا ہوں مسلمان آپس میں پراسپر کر کے اپنا وعدہ پورا کر رہے ہو. ہمیں کہیں بھی نہیں قرآن میں لکھا جاؤ بنی اسرائیل کو تابع کرو, یہ کوئی قرآن کا وعدہ نہیں ہے, یا ہندوؤں کو تابع کرو. آپ کا کام ہے پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ کی طرف ایک سسٹمیٹک طریقے سے سیکیور کر. یو آر دا پروٹیکٹرز اینڈ یور کڈز, مائی کڈز بیٹر بی مینٹلی, فائنینشلی, پولیٹیکلی اینڈ مورلی ہائیسٹ ویلیوڈ پیپل. یہ ہے وہ انڈیکس جس کے اندر ہم سب ایک دوسرے کو میجر کر سکیں گے. I'm going to give you an example so that I would know it's not just a lecture, because a lot of people ask me, okay, what are you doing about this? شکل دکھا اپنی, یہی ہوتا نا, شکل دیکھو باتیں دیکھ. We have started a school, alhamdulillah, summa alhamdulillah. More than 5,000 students have come in. We're trying to actually create that IQ and that political capital right now. 100-year plan. مجھ سے آپ والا پلان لے لیں, فری پلان ریپلیکیٹ کریں سڈنی لیول کے اوپر. مجھے تو نہیں کچھ چاہیے. I'm not asking for a single dime. Understand the framework. sourcecode.academy ویب سائٹ کا نام ہے, www.sourcecode.academy. See how I actually put the psychology and parameters in. Replicate it on your own. No patents, no nothing, no copyrights. وہ سبجیکٹ میٹر میں نے اکیڈیمکلی چوز کیے ہیں. سائیکالوجی سے اسٹارٹ, مطلب کریٹیکل تھنکنگ سے ایموشنل انٹیلیجنس, اس کے بعد اسٹیم میں انٹر ہو رہے ہیں, اس کے بعد سوشل سائنسز میں انٹر ہو رہے ہیں. دیٹس آل آئی وانٹ ٹو ڈو. سیرا بیکم سیرا سینسیبل اینڈ قرآن کمپیٹنٹ. یہ دو ایسٹس بچوں کو دے دیں, اس کے بعد خود ہی اسپائرل اسٹارٹ ہو جائے گا. یہ میجرز آپ کے پاس ہونے چاہیے. یہ نہیں ہے, سوری, یو آر دی اینمی دین. یو آر دی اینمی آف یور اون سیلف, یور کڈس. جی سر, thank you again for your patience and time. I think oh my god, moral capital کی کرائم ہے نا, moral capital میرا زیرو ہو جائے گا. You start praising people in public, you make a narcissist out of him. میں اللہ کے لیے آیا ہوں, آپ اور ساحل میاں کیا بات, تو چیتا ہے. All of a sudden میرا سارا کچھ moral capital plummet ہو جاتا ہے. Okay, this is not about me. It's about not about you. It's about your children, my children. It's about the promise. Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal. فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. And I don't want to be ظلوما جهولا, just like أنعمت عليهم کا الٹ یہ ہے. صراط الذين أنعمت عليهم کون ہے وہ لوگ جو ظلوما جهولا نہیں ہوئے, ورنہ والعصر
innal insana lafi khusr. Zyadatar log zaluman jhula hi. Okay? Everybody, thank you again. And assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.